gbogbo yín pátápátá la kí. A kú ọdún, a kú ìyèdún o. Ọmọ Yorùbá ní South Africa tá ń gbàṣà wa lárugẹ. Gbogbo àwọn èèyàn pàtàkì tó ń bẹ nílé. I recognize your presence. Bàbá mi nínú orin, gbogbo ara mo fi kí ẹ. Abọ́bẹ̀gùn wa gbogbo Yorùbá land. Abbas mi Àkàndé. President ẹgbẹ́ mu. Elédùmarè bàbá mímọ́. Elédùmarè ọba òkè. Ajúbà lọ́dọ̀ rẹ̀ Èdùmarè. Ajúbà mi bá ṣe. Elédùmarè bàbá mímọ́. Elédùmarè ọba òkè. Ajúbà lọ́dọ̀. Àti ṣe máa kọ́dá. Àwọn àjùbà lọ́dọ̀ rẹ̀. Àti ṣe máa ṣẹ̀dá. Èdùmàrè. Ìbà Elédùmarè tó tó mọ́jú Àwọn náà. àjùbà lọ́dọ̀ Tó rẹ̀. tẹ́lẹ̀ bí ẹni tẹ́nísì. Èdùmàrè. Tó tún ta sọ́mọ̀ bí ẹni taṣọ. Àwọn àjùbà lọ́dọ̀ rẹ̀. Àrírò ẹlẹ́ni. Èdùmàrè. Gbanígbaní tí ayé sáyá ni. Àwọn àjùbà lọ́dọ̀ rẹ̀. Gbogbo nílé Jésè ni o. Èdùmàrè. Ó dá mi sí tilétilé. Àwọn àjùbà lọ́dọ̀ rẹ̀. Ó tún dá wa sí tẹbí tará. Èdùmàrè. Àjọṣe 2023 ni o. Àwọn àjùbà lọ́dọ̀ A tún péjọpọ̀ láyọ̀ láyọ̀ o. Èdùmàrè. Láti ṣe 2024. Àwọn àjùbà Ó jọ lọ́dọ̀ rẹ̀. ó jọ pẹ́ lọ. Èdùmàrè. Àwọn ọ̀rọ̀ ń fayọ̀ bí kò ṣọpẹ́ o. Àwọn àjùbà Ilé wa lọ́dọ̀ kò rẹ̀. dàrú. Èdùmàrè. Ẹgbẹ́ wa kò dàrú. Àwọn àjùbà Ó jọ pẹ́ lọ́dọ̀ ó rẹ̀. jọ pẹ́ lọ. Èdùmàrè. Àwọn àjùbà àwọn àjùbà o. Àwọn àjùbà lọ́dọ̀ rẹ̀. Èdùmàrè. Ìbàláyé yìí ò orí la láránṣẹ́ o. Ìbàláyé yìí ò ẹ̀dá la láránṣẹ́ o. Ìbàláyé yìí ò orí la láránṣẹ́ o. Ìbàláyé yìí ò ẹ̀dá la láránṣẹ́ o. Orí mi la lòdì kí má dẹrú ẹ̀gbọ́n lọ́lọ́la. Bó bá tètè la ẹgbẹ́ ọlọ́lá máa pè rán níṣẹ́. Orí mi bó bá tètè la ó ní ọlọ́lá máa ṣe pè rán níṣẹ́. Ẹ̀dá mi bó bá tètè la ẹ̀dá ọlọ́lá máa ṣe pè rán níṣẹ́. Ìbàláyé yìí ò orí lọ́la márùn. Thank you very much. Can we give our hands together for Yemites? Let's give our hands together. Thank you for coming this afternoon. My name is Shegun Olagbami. By chance, I'm a pastor and also an entrepreneur. I want to welcome everyone for coming to our Heritage Day. And I've got my colleagues here as well. Mr. Oluson, who is going to speak in Yoruba. And for our guests this afternoon, I will be interpreting in English. I just want us to, before we do anything, I would like my colleague here to say a few words. All right, thank you, everyone. Yes, he mentioned that I'm going to be speaking English, but to Yoruba, but let me also introduce myself. And let me sincerely welcome everybody to this great event. Remember, we are celebrating our heritage, and that is who we are. And I celebrate every one of you. You look so beautiful. Ladies and the guys, you look so awesome. Thank you very much, everyone. Thank you for coming. My name is Dare Oluso.
I am the owner and the founder of the African Portal Radio, and tonight is going to be a great time. Gbogbo ẹ̀yin tí ń gbọ́ wa ní gbogbo àgbáńlá ayé là ń kí pé ẹ káàbọ̀. A kí yín tẹ̀ṣọ́ tẹ̀ṣọ́, a kí yín tológun tológun. Olórin wa Yemite, a kí yín káàbọ̀. A kí ààrẹ ẹgbẹ́, bàbá wa kí yín, ànàyín lọ́gọ̀ ẹnu. Bàbá wa Olúṣọlá Àgbéníyì, ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí. Ẹ lónìí gẹ́gẹ́ bí ológun fọ̀ mi ti sọ wípé àjọ máa gbé bí ẹni gbégbá ọtí ni. Gbogbo yín pátápátá náà lẹ ṣe pàtàkì, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà níyìí, bó sì kí ọ̀kan pàtàkì lára àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè South Africa. It is not a mistake, and I'm so excited to see you, sir. That is former Minister of Home Affairs, Mr. Maluksi Gigaba. You're welcome. We celebrate you. Welcome to our midst. We really appreciate you and thank you for honoring our invitation. You know what? This is the only country where you sleep at night with fan and you wake up in the morning with AC. I mean, with heater. 3 days ago, it's very hot. Today, it's cold. So that is South Africa for you. And that is our diversity. And it's so awesome. And I believe that you are not feeling cold. Please put a smile on your face. That is very important. Forget about anything that you'll be thinking about now. The former Minister of Home Affairs is here. For those of you that you are thinking about your papers, please, all the problem that you have, just discuss it with me. We have capable hands in the house to solve it. So forget about your problem. Let's enjoy this moment together. Please, put a smile on your face. When we ask you to clap, please clap. We are here to celebrate. And don't feel too cold and put your hands on. Bro, let's dance together. Let's enjoy the moment. Thank you very much. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yìí tí ẹjọ́ ọmọ Yorùbá tẹ̀ ń gbọ́ mi. Ẹ má bínú pé mo sáré lọ sínú èdè òun. Kò sí nǹkan tó ṣe pàtàkì inú èdè òun. Èdè tí mò ń sọ yìí, òun gangan lèdè. Ṣẹ́rẹ́ tí mò ń sọ lẹ́ẹ̀kan, èdè lédè ni àwa kọ́ la ní, à ń yà lóní. Èdè tiwa rèé, tiwantiwa, tàkísà ní tààtàn. Mo kí yín káàbọ̀, á lọ sínú ètò. Ẹ jẹ́ kí ológun fọ̀ mi káwọn náà sọ díẹ̀ ká tó wọlé sínú àgbà mi. Thank you very much. You can see that the radio personalities are different from pastors. And he has said it all. But without further ado this afternoon, I'm going to ask Professor Ojo to please honor us with the opening prayer. Shall we pray? Dear Lord, we give thanks to you for the glorious privilege to gather yet for another year of celebration of our heritage. Father, we are grateful unto you for assembling us amidst us. You bless us since last year, September, when we had similar occasion. We want to commit this proceeding of this evening to your hand. Let your presence be here. Manifest your glory and power, that in the end, Lord, we will have nothing to regret, but all to give glory unto your holy name. Thank you, Lord. We pray for those who are still on their way. We know some of our people, they are stuck far away in the snow somewhere in KwaZulu-Natal now. Lord, keep them up from the evil one. As we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Ẹ ṣé bàbá wa, ojú òní tì yín, àgbà òní tán lórílẹ̀. Ẹ bá fún wọn látẹ̀wọ́ ayọ̀, ẹ fún wọn látẹ̀wọ́ ayọ̀, ẹ fún wọn látẹ̀wọ́ ayọ̀, ẹ fún wọn látẹ̀wọ́ ayọ̀. All right, thank you very much, everyone. Sir, I think it's necessary we call the people for the high table before we continue. All right. Thank you so much this afternoon. We'll jump in straight to the items that we have this afternoon. And for your information also, we'll be asking questions pertaining to the Yoruba cultures. And if you get the answer right, we've got, like he said, we've got the Minister of Home Affairs here, the former minister, I beg your pardon. We will maybe shake your hands if you get the answer right. But without wasting any more time, I will be calling to the high table this afternoon. The chairman of the events, Dr. Fola Tiamiyu,
member of the Ayidsa Hall of Paladin, would you please do us an honor this afternoon to come to the high table? Please put your Give hands him a together. round of applause, please. You can do better. Thank you, sir. The next on the list this afternoon, the acting High Commissioner. I don't know if the acting High Commissioner is here. The acting High Commissioner, we're expecting him. I think we'll go to the next one. Acting Consul General. I don't know if the acting Consul General is here. Ambassador Emmanuel Oguchi. All right. I think they're still on the way. Not yet. All right. Next on the list, representative of special guest of honor for the Senator Dr. Jackson Ademola Adeleke. And I think we have today Dr. Asak Akintunde Akindele, the Executive Secretary of Osun State Health Insurance Agency. A round of applause for him, please. Put your hands together for him. You can do better. Put your hands together for him. Thank you so much, sir. Next on the list, we've got the Commissioner for Youth Affairs, Osun State, Honorable Moshood Olalekan Olagunju. Please put your hands together for him again. I believe we can do better. Thank you so much. Next on the list, without any wasting of time this afternoon, we've got our guest speaker. And I will be introducing him this afternoon. The former president of the Youth League, ANC, the former Home Affairs Minister, Enterprise Minister, and also the former Finance Minister. This is the only minister that I've seen that hold 3 portfolios at the same time. This afternoon, I have the privilege to invite Mr. Malusi Knowledge Gigaba to the table. Please put your hands together better. You can do better. This man came before you guys. He was on time. Please put your hands together for him. Thank you very much, sir. You can do better. We're also waiting for Professor Oluboyo, the chairman of the Ayidsa Hall of Paladin. Is still on the way. And this afternoon, I'm going to call on the president of Ayidsa, Dr. Olushola Agbeni. Please put your hands together for our president. You can do better. Please put your hands together for him, please. You can do much better than this. Also on the high table this afternoon, our former president of the Association of Yoruba in Diaspora, in the person of Dr. Alagbe. Please put your hands together for him as well. You can do much better. Put your hands together for him. Please put your hands together. You can do much better than this. Please, shall we all stand to our feet this afternoon? Shall we all stand to our feet?
We're going to have our national anthem, the Nigerian national anthem, and also we're going to have the South African national anthem. Please don't be confused with the new national anthem. I think we can. Thank you, thank you, thank you. Nigeria, be healthy, our own dear native land. No tribe and tongue may differ, in brotherhood we stand. Nigerians all and proud to serve our sovereign motherland. Our flag shall be our symbol, that truth and justice reign. In peace, all battle honored, and this becomes as gain. To hand unto our children, our banner we all sing. Oh, Father of creation, grant this our one request. Help us to build a nation where no man is oppressed. And so with peace and plenty, Nigeria shall be blessed. Thank you, everyone. Please give yourself a round of applause. You can do better. Give yourself a round of applause. Thank you all. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tó wà lórí ìjókòó yìí, ojú òní tiwa, ìbàjẹ́ òní bá wa, ní rí ń gbé sọnù bí ó ṣe bí ọmọ. Mo rí pé ńgbà tá à ń kọ national anthem ti Nàìjíríà o, ẹnu làwọn èèyàn ń jẹ. Kò tí ì yé wa. Èwo tún lè ṣe national anthem Nàìjíríà. Ìgbà wo la tún change ẹ̀? Wọ́n ti change ẹ̀ o, Nàìjíríà we hail thee. O là ń kọ báyìí. Lọ́lọ́ ń ṣàánú wa. Bóyá àhélì o, bóyá àhélì o, ó ṣàyọ̀ lọ. Aláwọn akpọ́rọ̀ àtàrà wa jẹ. Ẹ mú kí gbogbo ẹ̀yin tẹ wà lórí ìjókòó yìí, ojú òní tiwa, ìbàjẹ́ òní bá wa. To everyone on the high table, thank you very much. Thank you very, very much. Let's move on the program. Thank you so much. My colleague was saying, just for the information of those who do not understand what he was talking about, we have the new national anthem, and he saw many people, they cannot even say one word of that national anthem, including myself. So I still have to learn. So, but let's move on this afternoon. Next on our agenda this afternoon, we welcome those who are still coming in. Thank you very much for coming. We appreciate
That's on our agenda. Next on the list is the welcome address by the Chairman Planning Committee. Please, will you announce that so that the Planning Committee Chairman can come to the stage? All right. Ní báyìí, ẹ jẹ́ ká pe alága ìgbìmọ̀ kòǹkárí ètò yìí, bàbá wa onímọ̀ ẹ̀rọ Ọládélé Ọ̀pálẹ́yẹ kí wọ́n fún wa ní ọ̀rọ̀ kíni káàbọ̀. Good afternoon, everybody. I would have loved to speak in Yoruba language, but I need to honor our former minister here so that he can understand what I will be saying. You are welcome, sir. You are welcome to this August occasion. Thank you very much. I can see that our people are on their attire, the Yoruba attire that I really appreciate and really respect. The Omoluabi we put there is people with dignity and culture, people that respect humanity. That is Omoluabi. People that respect humanity, that respect humanity. So you are welcome, sir. My father is on the high table. I am Oladele Solomon Okwaleye. And I'm welcoming my mothers, my fathers, my uncles, my mates, my sisters, and my brothers. You are welcome to this August occasion. I thank you for honoring our invitation because there are so many organizations that are invited a lot of people that the invitation were not honored. Thank you very much for coming from far and near. I can see our leaders from Nigeria that really honored our invitation. Thank you, sir. The chairman of Igbogbo LCDA, you are welcome, sir. I thank you, sir. And I was told also that there's another chairman from, I don't know, she's a lady, she's not here. Okay, you are welcome. The entourage of the chairman, Igbogbo LCDA, you are all welcome. My fathers here, you are welcome to this August occasion. I have a lot of chiefs here. The chiefs, you are welcome to this August occasion. I can still remember my father, Professor Sunday Ojo. You are welcome, sir. Thank you for honoring our invitation. And all our fathers in all of Paladin and our mothers in all of Paladin, you are all welcome. All the members of Ayidsa, you are welcome to this August occasion. I know you will really enjoy this year Heritage Day. We need to show that Yorubas have heritage. And I can see it in all your attires. Thank you very much for coming to honor our invitation. Thank you. All right, everyone. Thank you very much, sir. Èdè Yorùbá náà ni èmi ó mọ̀ sọ jù ṣùgbọ́n ẹ̀kọ́ kan ó mọ̀ sọ ìbò. Ká má ní pé àwọn òrówó rán lọ school ni olójó láìkì ìbò tó olójó láìkì Yorùbá tó bẹ́ẹ̀. Ẹ gbogbo yìí ni mo kí káàbọ̀ pàápàá gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá láti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, ẹ̀yin tẹ́ wá láti orílẹ̀-èdè Yorùbá. Tí n bá lórílẹ̀-èdè Yorùbá kì í ṣe àṣìṣọ o. Yorùbá tẹ́ wò ó orílẹ̀-èdè ní láàyè ara rẹ̀. Mo kí gbogbo yín káàbọ̀, ẹ káàbọ̀ ní gbogbo ìlú. Kí n tó pe ààrẹ ẹgbẹ́, ẹ jẹ́ kọ́kọ́ kí àwọn èèyàn ní gbogbo àwọn ìlú kéréje àti àwọn ìletò nílẹ̀ Kóòtù Òjìrè. Mo kí yín o, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá látọ̀fà, ẹ̀yin ọmọ ọlọ́fà mọ́jọ, ọmọ abíṣújó kọ, ìjà àkádì lóró tọ̀fà. Mo kí yín, mo nà yín lọ́gọ̀ ẹnu. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá látẹ̀kọ́, Èkó arómisá lẹ́gbẹ̀lẹ́gbẹ̀. Mo kí yín, mo nà yín lọ́gọ̀ ẹnu. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá látẹ̀gbá, Ẹ̀gbá ọmọlí. All right. Mo kí gbogbo yín pátápátá, mo kí yín, mo nà yín lọ́gọ̀ ẹnu. Fún àǹfààní àwọn tó bá fẹ́ gbọ̀nsẹ̀ àbí tó bá fẹ́ ṣẹ̀yọ́, tẹ́ bá ti ẹ wo ẹ̀yìn mi, ẹ rí ibì kan tí ó lu fórófó tó lu fórófó ọ̀nà méjì ni, ẹ lè gbé tó bá wù yín bẹ̀, ẹ lọ tààràtà. Tẹ́ bá ti débi tọ́nà ń parí sí ẹ̀yà sápá ọ̀tún, tẹ́ bá jẹ́ obìnrin. Tẹ́ bá jọkùnrin ẹ̀yà sápá òsì. Kọkùnrin ó má lọ wọnú ilé obìnrin o, àní réṣù o.
Kóbìnrin kó yà sọ́pá ọ̀tún, kọ́kùnrin kó yà sí apá àlàáfíà. Ibẹ̀ ni ibi tẹ́ ti ṣẹ̀yọ́ àbí tẹ́ bá fẹ́ ṣègbọ̀nsẹ̀, ibẹ̀ ló wà. Ibi tá a wí ládé yìí, ṣé sọ lè bó díẹ̀. Thank you very much, my colleague. Just for your information, if you need to use the restroom, my right, your left, there's a sign at the door for ladies and also a sign for men. And before we call the president of Ayidsa to give us the opening remark, I'm going to welcome, and I want us to put our hands together for the chairman of Igbogbo local government in Ikorodu, Honorable Sheson Daini. Please put your hands together for him to the high table. You can do better than this. Put your hands together. Thank you very much. Thank you very, very much. Now, next on our list this afternoon, I'm going to call on the president of Ayidsa in the person of Dr. Olushola Agbeni to give us the opening remarks. Please, can you put your hands together for him? Put your hands together for him. Ẹ pàtẹ́wọ́ fáre o, ẹ pàtẹ́wọ́ fáre. Káre ó dé fìlà wọn o, ẹ bá ń fáre ní fìlà wọn, káre dé fìlà wọn. Ààrẹ dé fìlà yín. My interpreter said that the president should put his filler. His cap. Which is the cap. Yeah, please Must put put your it cap on. All right. Káre tó ó dà kan ti fọ̀rọ̀ kan dá rẹ̀ dúró. Ẹ má bínú ẹ̀yin tẹ́ wà níyì nígbà tá à ń gbàdúrà lẹ́ẹ̀kan. Gbogbo àwọn kan ò tí ì dé. Wọ́n ti gbàdúrà bẹ̀rẹ̀ sìn. Ṣùgbọ́n gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà níyì tẹ́ ẹ sì jókòó káre tó dìde. Ẹ̀yin náà tẹ́wọ́ àdúrà. Tépo bá sí lọ́wọ́ yín ẹ kàn ṣàdúrà sátẹ̀lẹ́wọ́ yín kẹ́ fi bọ́jú. Tépo bá tátá bá wà lọ́wọ́ yín ẹ má fọwọ́ ń bọ́jú ẹ kàn ṣàdúrà sí lásán. Ṣùgbọ́n tí ò bá sáta lọ́wọ́ yín ẹ ṣàdúrà sátẹ̀lẹ́wọ́ yín kẹ́ fi bọ́jú pé ètò ìní kó dùn kó lárinrin. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣé gan atọ́kùn. Good evening, everybody. You are welcome to this 6th edition of Ayidsa Heritage Day. The acting High Commissioner and the acting Consul General, they are on their way. I'm aware of the presence of the Defense Minister, Federal Republic of Nigeria. So they are having meetings with him. That's why they are here to be here. All the members of High Table, we appreciate you for coming here today. My brother, my friend, the former minister, thank you for honoring our invitation. We know you are going to do justice to this topic. But we are not here today to actually give you the platform to answer questions on permit. As one of the MCs said, you are actually here to talk about the bilateral between Nigeria and South Africa, which has been a topic on course. I was at Lutili House 2 weeks ago. The ANC invited Nigerian community, and I was one of the people that was privileged to be there. So these are what has been discussing for some time now. By being a former Minister of Finance, Home Affairs and Public Enterprises, you have all it takes to do justice to the topic. Ẹgbẹ́ ọmọlúwàbí, ẹgbẹ́ Yorùbá ni. Ẹ jẹ́ ká hùwà ọmọlúwàbí nígbà gbogbo. Gbogbo ìgbà tá a bá ń ṣe ọdún wa, a máa ń sọ nígbà gbogbo. Ẹ jẹ́ ká rántí ọmọ ẹni tí àwa ń ṣe. A lè má pọ̀, púpọ̀ kọ́ ni wọ́n fi ń ṣẹgbẹ́. A lè má ju 10, a lè má ju 20 lọ. Ṣùgbọ́n ìwà tá a bá ń hù nílé àjòjì ń ló ṣe pàtàkì.
màá tún lo àsìkò yìí láti gbà wá níyànjú wípé ẹ jẹ́ ká rántí ọmọ ẹni tí àwa ń ṣe. We are still expecting many people to be here, and I wish all of us a happy Heritage Day. Thank you all. Thank you. Please put your hands together for the president of Ayidsa, the Association of Yoruba in Diaspora. My colleague, you are too far from me. What is going on? Ẹ má bínú. Kò lè dá náà ni. It is well. Now, next on our agenda, if you are following with us this afternoon, I'm going to call on the chairman of the Heritage Day to give us his speech, Dr. Fola Tiamiyu. Please put your hands together for Dr. Fola Tiamiyu. Please put your hands together. I know some of you are hungry, but please put your hands together. Let's encourage him. Ní báyìí, alága tó ń ṣe kò kárí kó lè dá tó sì jẹ́ alága ètò yìí, àwọn náà ni wọ́n ó jáde wá fún wa ní ọ̀rọ̀ àpilẹ̀sọ tiwọn nípa ọjọ́ òní àti nǹkan tẹ́ ní mọ̀. Ṣùgbọ́n síwájú gbà ààrẹ sọ̀rọ̀ kan lẹ́ẹ̀kan. Ààrẹ, ọ̀rọ̀ tí nǹkan tá à ń sọ lẹ́ẹ̀kan ni pé káwọn èèyàn fọkàn balẹ̀, kò sí rònú, ayọ̀ àti ìdùnnú ní kẹ́ ẹ jẹ́ a fi ṣòní. Kò sí rònú, ẹ jẹ́ ká yọ̀ kí ni wa kó sì dùn. Ẹ kúrọ̀lẹ́ o, ẹ kú àbọ̀ sí orí ètò yìí. Torí àwọn àlejò tó wà láàrin ara wa tí wọ́n ṣe Yorùbá, màá kí wọ́n ní pé Dumilan, Absheni, Malweni, Sanibonani, Molo, Unda, Tobela. You are most welcome. Mr. Gigaba, did I get it right? Thank you very much. Nǹkan tí mo fẹ́ ká sọ̀rọ̀ lé lórí, bóyá Yorùbá mi lè má dán bóyá kó ṣe dán. Kì í ṣẹjọ́ mi náà bí wọ́n ṣe tọ́ mi ní school ni. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ ká bira wa léèrè. Báwo ni gbogbo àwọn ọmọ tá à ń tọ́ fún àwa tá a wà níta tá a sì ní Nàìjíríà, ǹjẹ́ à ń tọ́ ọmọ wa bóyá ká sì tọ́ wọn? Ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ ká bira wa nìyẹn. Tá a bá wò dáadáa, èdè bí ìjà bí nǹkan kan bí riot ó ṣẹlẹ̀ ní ìlú òyìnbó ní London. Olórí wọn ó sọ pé ó láyà títí pé àwọn tó wá sílùú àwọn wọ́n mú àṣà wọn, wọ́n kó wá sílùú àwọn. Kí làwọn ṣe nígbà tí wọ́n wá sílùú wa? Ìyẹn ló yẹ ká bẹ̀. Kí ni wọ́n ṣe tó jẹ́ pé èmi tí mo wà níwájú yín, Yorùbá mi ò dán bóyá kó ṣe dán? Wọ́n ṣe títí wọ́n sọ èdè tiwa di èdè tí ò ní láárí. A sọ pé vernacular, that is very derogatory. The Kingdom of Benin, wọ́n lùtù ẹ̀, wọ́n gbogbo nǹkan tó wà ń bẹ̀ ni wọ́n kó. Tá a bá fẹ́ lọ sí London lénìí, gbogbo nǹkan tí wọ́n kó níbẹ̀ tí wọ́n fi bà èdè tiwa jẹ́ àti àṣà wa jẹ́, owó la fi lọ máa wò lọ́hùn. Ǹjẹ́ ká àwọn ọmọ wa táwọn ń bí tá à ń tọ́, báwo la ṣe fẹ́ tọ́ wọn? Social media ó jẹ́ nǹkan tó ṣe pàtàkì, ṣùgbọ́n nǹkan tá à ń rí níbẹ̀ náà kò tẹ́ wa lọ́rùn, pé ayé òkun lẹ́mọ̀. Báwo wá la ṣe fẹ́ ká fi máa
àsìkò respect àwọn òbí wa a bá sọ pé ayé ò dọ̀bálẹ̀ mọ́ ayé ò kúnlẹ̀ mọ́ àṣà wa ni kò gbọ́dọ̀ parun kò síbi tá a wà lórílẹ̀‐èdè yìí ọmọ Yorùbá máa kúnlẹ̀ ọmọ Yorùbá máa dọ̀bálẹ̀ bó ṣe wà láyé àtijọ́ ìyẹn ni wọ́n ń pè ní torí ẹ̀ la fi jókòó sí báyìí heritage nìyẹn nǹkan àṣebá àwọn bàbá wa àwọn ọmọ wọn ò wọ aṣọ wa mọ́ ní gbogbo àwọn àtàdókò èèyàn mélòó ni a ti dáṣọ fáwọn ọmọ wa tí wọ́n wọ̀ so ìyẹn mo fẹ́ pé nígbà tí mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ká bira wa léèrè ǹjẹ́ à ń tọ́ àwọn ọmọ wa dáadáa èmi tí mo wà níwájú yìí tí mo bá ń bá ọmọ mi sọ̀rọ̀ tá a bá sọ̀rọ̀ fún wákàtí kan ọmọ mi ò ní sọ Yorùbá kan ó dẹ̀ ń bà mí nínú jẹ́ tí mo bá ń sọ̀rọ̀ tí mo bá màá mọ̀ bá sọ Yorùbá ó gbọ́ Yorùbá o kò jẹ́ pé kò gbọ́ Yorùbá gbọ́tà máa ń sọ̀rọ̀ tí mo bá sọ̀rọ̀ fún wákàtí mẹ́rin tó bá máa dá mi lóhùn Gẹ̀ẹ́sì ló fi máa dá mi lóhùn ó ń bà mí nínú jẹ́ gẹ́gẹ́ bí bàbá nítorí pé gbogbo àwọn ọmọ tá a bí síbí báyìí èèyàn mélòó ló lọlé nínú wọn so iṣẹ́ pọ̀ tá a máa ṣe tá a bá fẹ́ parun because tó bá ń ṣe ń lọ yìí àwọn ọmọ wa ò ní sọ Yorùbá mọ́ àwọn ọmọ wa ò ní gbédè wa mọ́ tá a bá ní pé ká ṣe láṣà wọn ò ní lè ṣe láṣà tá a bá ní ká pa lówe wọn ò ní lè pa lówe so báwo la máa ti ṣe ilé ayé ara wa sí tí a fi dára fún wa tí a fi dára fáwọn ọmọ wa ó kù sọ́wọ́ wa ẹ ṣé o. Please put your hands together for Dr. Fola. Let me just summarize what Dr. Fola has just said. For those who do not understand Yoruba, in summary, Dr. Fola is this, the information is about us training this generation concerning our culture and our language. And it's unfortunate that some of our children, including myself, cannot even speak Yoruba properly. Because at home, we speak English to them, and which is not good. So Dr. Fola was saying that we should encourage by speaking our own dialect, which is the Yoruba language, to our own children so that we can carry on. And he made emphasis and examples that his own son, if he asked him in Yoruba, sometimes he would reply him in English instead of replying in Yoruba. And I'm also facing the same thing in my house as well. So please, let us encourage our own children to speak our own language. Dr. Fola also said, if you go, some of our heritage has been taken to Europe or to England, and we will buy tickets just to go and look at our own artifact in England, and which is very sad. Let's encourage our own heritage as Yoruba people. And for your information, this is just an information as Yoruba people. We have 46 million Yorubas in the whole world, both in diaspora and in Nigeria. 64. Please, my apologies. 64 million Yoruba, more than a country. 64 million. How many African countries have 64 million population apart from West Africa? South Africa is about 65 million now, but I'm sound to be corrected. But 64 million Yorubas worldwide. And for your information,
Yoruba is one of the official language in Brazil and also in Cuba. So you can understand that our heritage is very rich. Our languages are rich. Our cultures are rich. And this day, look at our attires, how beautiful we look and handsome we look this afternoon for us to showcase what God has placed us in Nigeria. I will ask my colleague to speak in Yoruba. Ẹ ṣeun ojú òní tì yín ó dà púpọ̀ ẹ fà ńlẹ̀ díẹ̀ torí bá a ṣe ń gbé bí gbọ́ tí tá à ń sọ Yorùbá tá à ń ṣe èbó ó fẹ́ fà ńlẹ̀ díẹ̀ èbó ègé ó dà pa fẹ́ yọkóònù ètò èkétò èlé bá a dùn torí èbó yìí nǹkan tí bàbá wa Tìámíyù tán jáde wá sọ yìí ọ̀rọ̀ tó yẹ ká jókòó ká ṣàpérò rẹ̀ lórí ni ìran ọmọ Yorùbá kọ́lọ́ má jẹ́ kéde Yorùbá yìí kó wọnú gbó atú lọ torí àwọn tó wà lórílẹ̀‐èdè Yorùbá gan wọn sọ òyìnbó sọ̀rọ̀ wọn sọ Yorùbá sọmọ wọn àwọn tó wà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tó ń gbé ńlẹ̀ Yorùbá wọn sọ Yorùbá sọmọ wọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó wà tó jẹ́ ọmọ Yorùbá lónìí ọmọ wọn ò lè sọ Yorùbá nínú ilé pẹ̀lú wọn orílẹ̀‐èdè Yorùbá náà wà o orúkọ tó fọmọ Tèmilolú Dárasími ṣùgbọ́n Dárasími ò lè sọ Yorùbá ilẹ̀ Yorùbá ló gbé dàgbà o nǹkan kan ti ṣe wá kò sì sí nǹkan méjì ju ojú kòkòrò àtòlè nǹkan oníkan ló máa ń wù wá tí wọn ń tẹ́ wa lọ́rùn afẹ́dèbò kò sí yo èbó tó lè sọ wọn lè pè ọ́ lé èbó wọn ní sọ pé torí pé o ṣèbó kan pè ọ́ ní British Yorùbá náà ni ọ́ tó o bá sì sọ pé o fẹ́ pààrọ̀ orúkọ rẹ o lè pààrọ̀ sọ́ọ̀nì èmù rẹ àbí òwò àtọ́ ẹ̀jẹ̀ apọ́n èdè wa lé tẹ́nítẹ́ní tàkísà ní tààtàn tó tó bí òwe ẹ̀yìn àgbà ojú òní tì yín Ààrẹ Ajágá mo kí yín o mo kí yín mo fi ọmọlúwàbí wọ̀nyí tí yóò ní ta bàbá wa ẹ̀yin la ṣojú gómìnà ti ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun bàbá wa sẹ́nitọ̀ Dr. Adémọ́lá Jackson Adélékè ẹ̀gbọ́n Davido bàbá tó dá dúró bàbá tó gbé dání the dancing governor wọ́n láṣojú ń bí lónìí bàbá wa tí wọ́n wá ṣojú wọn àwọn náà ó jáde wọ́n wá sọ ọ̀rọ̀ àkúnlẹ̀sọ lórúkọ gómìnà fún òní yìí bọ́n ṣe tẹnu bíi ojú mi ò rí dáadáa n ò sì ní jíngí ṣùgbọ́n ẹ̀ ní bínú ni orúkọ wọn n ò ríran rí dáadáa nínú bí báyìí tó ń bá jáde tán wọn ó dárúkọ ara wọn wọn ó sì ṣàlàyé ipò tán dìmú n ò rí inú bíi dáadáa ojú ti ń relé bójú ti ń dodú àgbà ní Ọlọ́run lóye ẹ bá fún wọn látẹ̀wọ́ ayọ̀ ẹ fún wọn látẹ̀wọ́ ayọ̀ bó ṣe ń jáde bọ̀ ẹ bá fún wọn látẹ̀wọ́ ayọ̀ ẹ fún wọn látẹ̀wọ́ ayọ̀ ṣé ń bínú sí wọn ni ẹ fún wọn látẹ̀wọ́ ayọ̀ ẹ tí ò bá pàtẹ́wọ́ ẹ bá nawọ́ sí wọn ẹ fún wọn látẹ̀wọ́ ayọ̀ mò ń wò yín lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan o bàbá wa ẹ pàtẹ́wọ́ ẹ bá fún wọn látẹ̀wọ́ o. tí ò bá ṣe pé kò sí àsìkò ni ijó ló yẹ kí n jó wọlé bùkún ti sọ bẹ́ẹ̀ wípé the dancing governor nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun inú wa ìbàjẹ́ inú wa máa ń dùn ní ìyẹn lẹ́ẹ̀ fi rí gómìnà mi tó jẹ́ gbogbo ibi tán bá wà ijó àtayọ̀ ni mo kí gbogbo wa. My name is Dr. Razak Akintunde Akindele. I am the Executive Secretary, Osun State Health Insurance Agency. Please put your hands together. His Excellency, Senator Dr. Ademola Jackson Noruddin Adeleke has asked me to represent him in this occasion. In fact, he had to divert my journey to South Africa for the purpose of this occasion. Also with me here representing the governor is my very good friend. In politics, those who are above us, we call them leader. He's my leader, and he's the commissioner for youth. His Excellency sent his speech in English. I will deliver it in English. But you know, when it before, there are some things that are not directly translatable from one language to the other. Itongbomi, how will you say that in English? Peace, they shake me. Ekulenko. Die for house. So, I want nǹkan kan wà tó jẹ́ pé
kò ṣeé gbé láti èdè kan sí èdè kejì a gbọ́dọ̀ sọ ọ́ bó ṣe rí ni ibi tó bá rí bẹ́ẹ̀ á ṣàlàyé rẹ̀ eléyìí tó bá yẹ ká tẹ̀síwájú ní tèèbù á tẹ̀síwájú. This is the speech delivered by His Excellency Senator Dr. Ademola Jackson Nuruddin Adeleke during the Yoruba Heritage Day organized by the Association of Yorubas in Diaspora, South Africa, Ayidsa. Today, Saturday, 21st September 2024, at Pretoria, South Africa. Your Excellency, Ambassador Alexander Temitokpe Ajayi, that we're still waiting for, that's the Nigerian High Commissioner to South Africa. Your Excellency, Ambassador Umar Bashir, the Consul General, Nigerian Consulate, Johannesburg. The chairman of the occasion, Dr. Fola Tiamiyu. The guest speaker, Mr. Malusi Gigaba, MP, former Minister of Finance, Home Affairs and Public Enterprises, Republic of South Africa. Professor Patrick Oluboyo, retired, is the chairman, Ayidsa Hall of Paladins. Dr. Prince Olushola Charles Agbeniyi, President Ayidsa. It will be interesting to know that myself and Dr. Agbeniyi, we were classmates. Many years in Nigeria at that time. Not only classmates, we were roommates for so many years. So you can see the bond. Even if the president has not directed me to come, I must come because of him. Distinguished invited guests, members of Ayidsa, family and friends of Ayidsa, distinguished gentlemen of the press, ladies and gentlemen. It's not a long speech because the prints are bold. I'm highly delighted to be amongst my kinsmen here in Pretoria, South Africa, to felicitate with you on the occasion of 2024 Yoruba Heritage Day. It is no doubt that it is a program that showcases and promotes the rich cultural endowment of the Yoruba race. I want to specifically congratulate the organizers, the Association of Yorubas in Diaspora, South Africa, for this enigmatic program. It is worth emulating by any Yoruba group anywhere in the world. Ours is a very rich cultural heritage that is the envy of any cultural group, home and abroad. I am proud of you and I advise that you continue to keep the flag flying. We shall also be ready to give you the needed support to keep moving on. May I also seize this opportunity to appeal to you to be good ambassadors of the Yoruba race, in particular, and Nigeria in general. Let us look inward and realize that we were firstly the product of Nigeria before our diaspora voyage. Let us think of what we can do to make our dear country, Nigeria, very great amongst the Committee of Nations. Back home, because we want to encourage quite a lot of us that are in diaspora to come back home and contribute. At home, gómìnà sọ pé àwọn ń ṣe bẹ́bẹ́ yàtọ̀ sí bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ìyẹn ló yẹ kẹ́ ẹ rò pé ó yẹ ká wá padà fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú wọn káwa náà wálé. Back home and specifically in Osun State, a new wave of development is blowing across the state. Our government met a very disappointing, disgusting, and inhuman situation across all sectors of economy. But in less than 2 years of governance, there has been a great transformation in Osun State. And it is the same in so many states in Nigeria where we have consensuous leadership. The infrastructural development, there have been a lot. There have been completion of 400-kilometer road. In fact, one of the things that fascinated me most since I came to South Africa is the network of road. There is no way you will have cars that will not last long when you have good road network.
We're trying to do the same thing in Osun State. There have been completion of 400-kilometer road across towns and cities in the state. Aside that, 80 kilometers of road are ongoing for renovation, and this excludes 1.5 kilometers each that the local government has been mandated to do. There are also 5 flyovers that are near completion now. Many abandoned projects inherited from the past administration have been completed by our amiable governor, Ademola Adeleke. This includes, but not limited to, the completion of Osun Township Circular Road, the dualization of Oshogbo, Ikirun, Ila Road, dualization of Bogno Odeomu, Akoda Road. Our government unveils cooperative movement reform plan, and we have to date released about 3.4 billion as revolving loan. Over 46,000 of Osun traders have benefited from this. In terms of agriculture, there have been procurement of farm inputs for farmers to boost crop production and animal husbandry. Construction of connecting roads between villages and cities to facilitate movement of farm produce. Procurement of 114 units of tractors to enhance crop/food production. Improve livestock and poultry potential. Along the line, I thought we would clap for the performing governor of Osun State. One of a latte wa ni gbowo fun. Gómìnà ní kí n má gbowó pé tẹ́ bá ti ń pàtẹ́wọ́ ọ̀fẹ́ ni. Improve livestock and poultry potentials in the state through disbursement of millions of naira to livestock farmers under whole board scheme. The welfare of the workers. Payment of modulated half salary to civil servants, which were held by the previous government. We have expended billions of naira on bonds for pensioners on the contributory pension, and we have settled benefit of pensioners on the whole scheme. The governor has also approved the promotion with cash backing of civil servants, which has either been a mirage in the state. We have established special agro-processing zone. We just concluded Osun State Industrial Investment Economic Summit, where there were participants all over the world. We organize, in terms of education, regular training and retraining of teachers and instructors. We have rehabilitated and upgraded nothing less than 47 primary, secondary, and technical schools across the state. There has been adequate funding and commencement of University of Ilesha. You will know that Osun State is one of the few states that have mirages, in fact, a lot of higher institutions. We have 4 private universities in Osun State. Now we have 3 government universities in Osun State. Osun State University, University of Ilesha, and Obafemi Awolowo University. I was actually planning to project, but I discovered there was no projector. I'll be biased because I'm a doctor, and most of the things that the governor is doing in Osun State, in the health sector, I'm fully involved. When he came in, he asked us to do free medical and surgical outreaches across the state, all the senatorial districts. And more than 50,000 indigents of Osun State had free surgeries, free medical treatment. We have renovated about 200 primary healthcare centers to world-class PHCs across the state. Our aim is to renovate all the 332 primary health centers in the state. The governor gave us the instruction at the Health Insurance Scheme Agency that all pensioners in the state should be registered for free health, and that is what we are doing. Recently, he also gave us the instruction that everybody living with disability, deaf, blind, could not walk, spinal cord, albinos, should be registered into the health insurance scheme for free treatment.
And apart from that, he also ordered that we provide gadgets to them that will make life easier for them, like hearing aids, visual aids, mobility aids, etc. The governor is one of those states that has given, few states that are giving 100% hazard allowance to all health workers. And he has also paid 100% residency training program. May I use this opportunity to appeal to you all that you should assist the government in providing viable and sustaining health care to your people at home. We have the Osun Health Insurance Scheme, where the premium is just 12,066 naira for a year. So if you have relations at home, your parents, your siblings, your family and friends, you can pay 12,066 naira into the purse of Osun Health Insurance Scheme, and you are guaranteed of free health for your people at home. So the governor is appealing that we should consider this. I'm sure you will agree with us that we are really poised to make life comfortable for our people in Osun State. I want you to join hands with us to achieve this. I assure you of sustained improvement of our people. I once again congratulate you on the occasion of this year Yoruba Heritage Day celebration, which I witness more of this in life and in good health. Thank you also for inviting me as a special guest of honor. May your honor never grow less. God bless you all. Long live the Republic of South Africa. Long live Federal Republic of Nigeria. Long live Osun State. Long live Ayidsa. Thank you. God bless you. Please put your hands together for Dr. Isaac. Put your hands together for him. Thank you very much. Ẹ bá fún wọn látẹ̀wọ́ lẹ́ẹ̀kan sí, ẹ fún wọn látẹ̀wọ́ lẹ́ẹ̀kan sí. Ẹ ṣeun bàbá wa, àwọn ni aṣojú gómìnà ti ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ọ̀rọ̀ àpilẹ̀sọ tí gómìnà fi ránṣẹ́, òun náà ni wọ́n kà ní èdè bóun. Wọn ò ní ṣe atótónu rẹ̀ nítorí àkókò wa kí má bàa da yín lágara. Ṣùgbọ́n abala táwa báyìí ni abala tó ṣe pàtàkì. Ṣé rí àṣà àti ìṣe wa kò sí ní tó dáa tó? Torí ẹ̀ àwa tá a wà lẹ́yìn odi orílẹ̀-èdè Yorùbá, àwa ń gbé lárugẹ, à ń tẹ̀ sójú ẹ̀, a sì ń finá sí i. Lónìí a finá sí yín lára. Ara náà tá dàbò yín, òun náà ni ìlú gángan, eré ìbílẹ̀, gbogbo ẹ̀ la kó wá lónìí. Ṣé nígbà tí wọ́n ń já àwọn nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ ní ìtàn ń jálẹ̀ nínú mọ́tò ń bẹ̀ wọn, ọkọ̀ akóyọyọ náà fi kó wá, náà ń já ní kẹ̀tí. Lónìí ṣé nígbà ẹ bá fi délé, bóyá kan máa bá fẹ́lómi, kan máa bẹ́lómi fomi jó ẹ̀yìn rẹ̀ àbí kan máa fi jó ẹsẹ̀ rẹ̀, torí yẹ́máìtì náà wà bí tó kàn lù sí yín níbàdí. Ẹ̀yin eléré wa, ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣe pápápá bí àwọ̀ èèyàn ẹ̀ṣọ̀ náà, ẹ bá ń dáàbò wọ́n, ẹ bá ń tiná bọ̀ wọ́n lára, ẹ tiná bọ̀ wọ́n lára, ẹ jẹ́ ká gbádùn yín. Ó yá láàrin ìṣẹ́jú kan. Thank you. Olóde oníyọ̀ ire, olóde ire, agolóde, agoya o káwáròde lò, káròde lò kò níyẹ wá o, àtúndé wò wá ẹ pariwo ariwo ẹgbẹ́ wa lárugẹ, ẹgbẹ́ náà wá wẹsẹ̀ àwọn ọmọ oníjó ló gbàjọ́ olóde gbòde agolóde. Ìbálọ́wọ́ Elédùmarè ọba jíkí, ọba tí gbogbo ènìyàn wárí fún, ọba ńlá, ọba tí ń tọ́jú gbogbo wa, kábíyèsí ọba ńlá, ẹ̀rù rẹ̀ tó mi bà. Ìbálọ́wọ́ kábíyèsí bá mi Ọ̀jájẹ́ ẹlẹ́kejì ni mò ń kí, ọmọ ayíkítí ogun, ètírí ogun, ọmọ òkè lẹ́yìn ìmọ̀ rẹ̀, ọtáyé sọ bí igbá, ọní tí kò èsì mìíràn tó ní ẹrù ṣẹ̀kì ń pa ń.
gbogbo ẹni tó bá ti délé ẹ bá mi kí bàbá, ẹ bá mi kí bá mi Onírìṣà Ọ̀jájá ẹlẹ́ẹ̀kejì. Ìbàlọ́wọ́ bàbá wa Adékúnlé Adéògùn, kábíyèsí mo kí ní àbẹ̀wọ̀n mo bá dúbúrúbú níwájú ọba aládé o. Kẹ́sì ọba ojúkú pẹ́pẹ́pẹ́ kírùkẹ̀rẹ̀ ó gbó kó sì tọ́kìnní kábíyèsí mo ṣe sàǹdákàtà. Gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà tí ń bẹ níkàlẹ̀ ni mò ń kí. Adé ọmọdé lèmi ń jẹ́ torí mo múra gbátágbá níta àwọn àgbààgbà mo gbàgbà lọ́wọ́ ajíkò pé àgbàlá. Àṣẹ gbangba lálágbàlagbà tó gbégbá dání mo gbàgbá lọ́wọ́ onígbọ̀rọ̀ dìkanra. Àtìgbà ni mo wá kó fún gbogbo onímọ̀ tó mọ̀ gbà. Inú mi dùn ayọ̀ mi kún nígbà tí mo gbọ́ wípé àwọn bàbá wa àwọn ọmọ Yorùbá tòótọ́ tí ń bẹ lórílẹ̀‐èdè yìí wọ́n fẹ́ràn àṣà wa gidi. Ẹ̀yin bàbá wa ẹ kú iṣẹ́ o, ẹ̀yin bàbá wa mo tún kí yín o, ẹ̀yin ìyá mo kí yín o. Ilẹ̀ Yorùbá ò ní bàjẹ́, ó yá ẹ jẹ́ ká jọ sàmì ẹ̀. Àmọ́ lóde tòní nǹkan kan ń bẹ tí mo fẹ́ ṣàlàyé fún gbogbo ọmọ Yorùbá tí ń bẹ níkàlẹ̀. Ṣé ẹ mọ̀ wípé àṣà kan ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá tá àti ẹ̀nà ní mọ́? Ó ní àṣà fìlà dídé láwùjọ wa. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọkùnrin tí ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá ni wọn ò tiẹ̀ mọ̀ bí a ti máa ń dé fìlà. Oríṣiríṣi fìlà níbẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá. A ní dọ̀bí, anábẹ́tí ajá, a ní ìkọ̀rí àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Àmọ́ ọ̀pọ̀ ọmọ Yorùbá mélòó gan ló tiẹ̀ mọyé fìlà tó wà? Ṣé wá rí fìlà tí mo fẹ́ ṣàlàyé lóde tòní? Òun ní fìlà gọ̀bì. Fìlà gọ̀bì yìí ó ní bá a ti máa ń dé láwùjọ wa. Ó ní àròkò tí a máa ń fi pa ẹtẹ́ tí bẹ̀lẹ̀ jẹ́ kí n lè wí gbogbo ẹ̀dẹ́ pò. Ṣẹ́ni nílẹ̀ Yorùbá bá a bá dé fìlà gọ̀bì táwa kọjú ẹ̀ síwájú, ọmọdé ní dé láwùjọ wa. Ohun tó ń sọ fún wa ni wípé ọjọ́ iwájú lèmi ń wò. Pé bí mo ti wà yìí, ohun tó jẹ mí lógún lọ́jọ́ iwájú mi kò sí ohun mìíràn tí mo tún rò. Ṣùgbọ́n nídàkejì ẹ̀wẹ̀, bàbá wọn gbé fìlà gọ̀bì tá a gbé sókè gógóró bíi ti bá mi Amósùn nípínlẹ̀ Ògùn. Ohun tó ń sọ fún wa ni wípé èmi tẹ́ ẹ̀ ń wò yìí mo ti bàlágà lóòótọ́ láti náya, àmọ́ ọ̀rọ̀ obìnrin n ò tí ì ríro. Mo ti bàlágà, bí mo ṣe wà yìí mo tójú bọ́ láti náya, ṣùgbọ́n n ò tí ì rí tobìnrin rò. Ṣùgbọ́n bàbá dé sí apá àlàáfíà nílẹ̀ Yorùbá, àròkò tá à ń fi pa ni wípé mò ń wáyà ń àròkò yìí láwùjọ wa. Ṣé ẹ gbọ́ mi? Ẹ jẹ́ gba lẹ́sìn lórí ọ̀rọ̀ pàtàkì. Ohun tó fà á ni wípé nílẹ̀ Yorùbá lójú agbo tàbí níbi ayẹyẹ kan pàtàkì, apá àlàáfíà làwọn obìnrin máa ń jókòó sí. Ìdí nù tàbí máa ń fi fìlà ìpàrókò sí wọn. Bẹ́ẹ̀ bá ti kọ́ sí apá àlàáfíà báyìí tẹ́ ẹ jókòó ẹ̀ ń pàrókò sí wọn nù. Pé mi tẹ́ ń wò yìí o, mo níṣẹ́ lápá, mo ti tójú bọ́, mo sì ń wáyà. Ìtumọ̀ ẹ̀ ní àròkò tẹ́ ẹ̀ ń pa sáwọn abo. Ṣe ń gbọ́ bí mo ti wí gbogbo ẹ̀ délẹ̀? Bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ń wáyà yìí, ọ̀nà méjì ló pín sí. Ó lè jẹ́ ẹni tó ti ní ọ̀kan lẹ́ẹ̀dẹ̀, tó ti ní méjì lẹ́ẹ̀dẹ̀, tó ti ní mẹ́ta lẹ́ẹ̀dẹ̀ tàbí jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ó tún wọ́n fẹ́ ní aya sí, irú wọn lè pa àròkò bẹ́ẹ̀. Ẹni tí ó sì tí ì ní rí tó ṣe bó ṣe fẹ́ gbéyàwó nígbà àkọ́kọ́, ó lè pẹ̀lú àròkò yìí láwùjọ wa. Gbogbo ẹ̀yin bàbá, bí mo bá purọ́ ẹja mi nítàn mọ́. Ṣé wá rí ẹni tó bá kọ́ fìlà sápò ọ̀tún, ìyẹn nílẹ̀ Yorùbá, àròkò tó ń pa ni wípé ilé ti kún, mo ti náya, n ò sì fẹ́ òmíì sí. Bẹ́ẹ̀ ranjú bẹ́ẹ̀ díbọ́n títí, bẹ́ẹ̀ yẹ̀gẹ́gẹ̀rẹ̀ títí, bẹ́ẹ̀ tá sọ̀sẹ̀ títí, n ò nílò ayamọ́ o, ilé ti kún, ẹ̀wọ́ kò bòmí ìgbà. Ṣé wá rí nílẹ̀ Yorùbá, ẹni tó bá kọ fìlà sẹ́yìn,
àwọn arúgbó ní dẹ́fìlà báwọn láwùjọ wa ohun tí wọ́n sọ ni wípé gbogbo eré tẹ̀ ń sá bẹ́ẹ̀ bá ti rí ọmọ ṣẹ́sí bí àṣà tá à ń dá ní South Africa ṣẹ́sí wọ́n ń jẹ́ kó yé yín wípé gbogbo ẹ̀ ti di àfẹ́yìn ṣẹ́gun fi aṣọ ni gbogbo eré tá à ń sá nílé ayé òrábo ó ń pa kúpẹ́kúpẹ́ nítorí abo òrábo ó tẹ̀lé wọ́kọ̀rọ̀ gbogbo èyí àwa ti fi ẹ̀yìn ó ti dùn àfẹ́yìn ṣẹ́gun fi aṣọ ìtumọ̀ àròkọ yìí nìyí ẹ jẹ́ wí gbogbo ẹ̀ délẹ̀ ṣùgbọ́n mo fẹ́ ṣe àtúnṣe kan nínú àṣà Yorùbá torí mo rí lẹ́nu lọ́lọ́ yìí tọmọ kan sọ wípé ẹni ó bá dé fìlà gogoro sókè ó ní onígbéraga ní irọ́ o Yorùbá kì í fi fìlà pàrokò ìwà ìkan tún sọ wípé ẹni ó bá kọjú fìlà sẹ́yìn ilẹ̀ Yorùbá ó ní ẹni ayé ti sú ni irọ́ o aṣọ lè yí mo fẹ́ kó yé gbogbo mùtúmùwà àmọ́ ìmọ̀ràn mi nìyí fún gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà tí ń bẹ níkàlẹ̀ níbí ẹ dákun ẹ jáná ní àṣà wa kò sí bá ti kàwé tó tá a mọ̀yàn tó tá a nọ́gbọ́n tó tá a ní dúkìá tó ǹjọ́ wá yẹ ká sọ àṣà Yorùbá nù tẹ́nitẹ́ni tèkísà ń tàtàn ẹ dákun ẹ má sì jẹ́ kẹ́sà Yorùbá ó kú torí tá a bá ní àṣà Yorùbá ó lè mú wọn wálé ẹ má sì já gbàgbé àṣà wa tẹ́nitẹ́ni tèkísà ń tàtàn ẹ tí ẹ rí nílẹ̀ Yorùbá ọ̀pọ̀ fẹ́ gbàdúrà wọ́n máa gbàdúrà létí òyìnbó kí ló dé ọ̀pọ̀ ti sọ aṣọ Yorùbá nù bàbá fẹ́ sì gbéyàwó kí ló dé tà lè wọ aṣọ wa ni kò sí bẹ́ẹ̀ ti di gàgá tó tẹ́ẹ̀dì kúkú tó bó bá pẹ́ òyìnbó àní ẹ wá wọ́n mọ kí ti ṣe bí àwa ìṣèyàn sẹ́ranko èèyàn dúdú tó ń de táì mọ́rùn. ajọ́ ọmọdé lèmi ń jẹ́ kí n tó mọ́ lọ lóde tòní ẹ jẹ́ kí àwọn bàbá mi àwọn ẹkẹ́ tó so eléró àwọn èèyàn ńláńlá tí ń bẹ nínú Àyíṣà. bàbá mi o dókítà Olúṣọlá Àgbáníyì ni mò ń kí bàbá mo kí ní àbẹ̀hún ẹkú kó lè dá ẹkú mùkúlú ẹkú mùkẹ́ẹ̀kẹ́ bàbá mi nírẹ̀sì bàbá ìbá yín sàn wá ó yẹ wá torí àkókò tí yín lè jẹ́ ká mọ tó ń jẹ́ àṣà Yorùbá ẹ ṣe náà ní àṣà Yorùbá ẹ ṣe ìgbéga àṣà Yorùbá ẹ jẹ́ kó yé wa wípé àṣà Yorùbá ṣe pàtàkì láwùjọ wa bàbá inú wa dùn ayọ̀ wa kún wípé ẹ jẹ́ ká àṣà Yorùbá mẹ́rin bàbá wa ọmọọba Adéníyì Ògúnṣọlá mọ́kí ní àbẹ̀wọ̀n bàbá akọ̀wé ẹgbẹ́ làwọn ń jẹ́ ìbànújẹ́ òní kàyìn ẹ máa bá mi sàmì ẹ̀ pásítọ̀ Ṣẹ́gun Ọlágbàmí akẹ́kọ̀ọ́ ẹgbẹ́ làwọn ń jẹ́ o bàbá wa Dárí Olúṣàn o mọ́kí ní àbẹ̀wọ̀n welfare secretary tó mú òye ẹ ò ní ṣubú ẹ ní rógun bíi ìlísì ẹnjìníà Ọládélé Ọ̀pálẹ́yẹ IT secretary mọ́kí ní àbẹ̀wọ̀n ẹkú kó lè dá ẹkú mùkúlú ẹkú mùkẹ́ẹ̀kẹ́ gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ Àyíṣà pátápátá ẹkú àdúró ti àwọn bàbá wa ẹ̀yin ìyá wa nínú Àyíṣà ẹ ṣé o ẹkú àròtì tóò bá ti wá ń ṣàṣà lóde tòní ẹ jẹ́ ká mọ̀ fi àṣà wa kún àwọn ọmọ wa nílé o bá ti sọ òyìnbó sí wọn ká tún máa sọ Yorùbá torí wípé tẹnitẹni tèkì sàǹtà tán ajọ́ ọmọdé lèmi ń jẹ́ àgbẹ̀ mi ṣe tán fẹ́ máa lọ lé ìdáró àlùkò mi ṣe tán fẹ́ máa lọ lé ìkòsùn lékèlékè mi ṣe tán mo fẹ́ máa lọ lé ìkẹfun a kì í ṣe é mọ̀ wọ́n lè bí yín pé ta ló ń kọrin wì lẹ́ẹ̀kan adé ọmọdé ni ìlàrẹ́ ni mí ọmọ tẹ̀lé oògùn èmi lọ́mọ lódò kan òtúrúrú ọmọ lódò kan òtúrúrà ọmọ odò tó sàn wéréke èyí tó dé ìkùnlé ọ̀sìnlẹ̀ tó dàbàtà asákẹ́kẹ́ wọ́n ti ní ègbọ́dọ̀ bù mú abàbàjá wọn ó sì gbọ́dọ̀ kú ẹsẹ̀ èmi lọ́mọ kẹrin níláàrí òṣòmùsọmọ yẹrẹ àgbọ̀ àgbo ọmọ ìwọ̀n tó bà lè rí àpáta tó bà lè ń gbòǹgbò àgbọ̀n ẹ̀ èmi lọ́mọ ìlàrí àtẹ̀lóògùn yégbé ńlá wa ọmọ bóògùn ò jẹ́ àgùnwé mi ìkún nílé baba tó bí mi lọ́mọ àṣà Yorùbá ò ní bàjẹ́ ó yá ẹja mọ̀ sàmì ní wìtìwìtì.
ẹ bá fún wọn látẹ̀wọ́ ayọ̀, ẹ fún wọn látẹ̀wọ́ ayọ̀. Tí ìbá ní ẹ dúró, ẹ má dúró, ẹ má fún wọn látẹ̀wọ́ ń lọ. Ẹ má fún wọn látẹ̀wọ́ ń lọ, ẹ má ló tirẹ̀ yín o. Ẹ dúpẹ́, àdúpẹ́ pẹ́ oko. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn eléré ìbílẹ̀ wa. Mo ti dúpẹ́ lọ́wọ́ Adé ọmọ Adé, Ìlàrẹ́ ọmọ Tẹ̀lé Ògùnyépè. Ewé kan ló pè, ìgbẹ́ ewé ló ń jẹ́ ọ lórí ọlọ. Ọmọ olókè méjì tókè tabo takọtabo. Ojú òní tiwa, ìbàjẹ́ òní bẹ́ẹ̀ ni kọ̀ọ̀kan wa. Ṣẹ́yìn náà ti gbọ́ báyìí. Mo wá ráwọn kan tó ń sáré tún fìlà wọn, tó ń sáré tún sí, tó ń sáré tún dè pé ẹ ṣe pé mò ń pàrokò ni. Ibi tí mo gbé fìlà mi sí àṣé ìyàwó mo fi ń pàrokò fáwọn obìnrin ni. Mo rí bàbá wa dókítà àwọn náà yà sáré ìyàwó wọn ní ibo ló gbé fìlà sí yí sẹ́gbẹ̀ẹ́. Ẹ wo bàbá wa Professor Òjó mọ̀ ṣe dé wọlé nu àwọn ti mọ̀ pé ẹ wo ilé ti kún. Ẹ̀rí bí tí bàbá dé fìlà tiwọn sí, ẹ̀rí bí tí mo dé tèmi sí, èmi sì wà available o pé lé ò tí ì kún. Má sì rí bíi mẹ́ta sí àbí mẹ́rin ilé ò tí ì kún. Ojú òní tiwa, ẹ jẹ́ kọ́lọ́gùn fọ̀ mi ó sọ díẹ̀ nú ẹ̀ ntójú yín rí. Thank you very much, my colleague. I think Google also lied to me this morning because I checked this morning where I must put my cap. And Google said I must put it on the left if you are married. And I did. Unfortunately, the gentleman that was singing now said, no, it has to be on the right. So I don't know. Sometimes we don't need to believe this Google. Or maybe we'll make our own Yoruba Google so that it will be correct. Yes, that's the thing. Thank you very much. I've got one question that I just want to ask. And there is no prize for it. But it's just a question just to try and refresh our memory. Can any one of us just list 5 Yoruba cities in Nigeria? 5 Yoruba cities in Nigeria. No, I was told that you will know it because you are on Google. Engineer, you know it. 5 Yoruba cities. All right. Ibadan. No, Etik Bagi. Oh, there's a South African lady that wants to tell us 5 Yoruba cities. Please give her a round of applause, please. She tried. 2 out of 5. You've done well. 5 Yoruba cities. She has named 2, Ibadan. And where? Abeokuta. Well done. 5 Yoruba cities. Not the one. I don't want people that have just arrived from Nigeria. Please. I want people that are from South Africa. The ones that reside in South Africa. 5 Yoruba cities. My wife, you are supposed to know it now. 5 Yoruba cities. 5. Do you live in South Africa? Abeokuta. All right. Ibadan. Oyo. Eti gbe gbagi. Iro. Eti fail here. No. Oyo is not a city. Is Oyo a city? Ogbomoso. Oyo, but you must mention Oyo Lane now, not Oyo. Oyo is a city. As a state. Ogbomoso. Ogbomoso, all right. Ekiti. Abeokuta. I wrote them down. All right. Can we get somebody to tell us? Where are the professors? August. Lagos. Calabar. Abuja. Calabar. Jesus. Calabar long. Jesus. Oh. All right. Let me hear. Oshogbo. Oshogbo, yes. Oshogbo is a city. Ondo. Iro.
Ondo is a city. Ondo is a city. I am from Ondo City. Ibadan. Okay. Abeokuta. Okay. Ile-Ife. Oyo. Well, that Oyo has to be verified. All right. The price of any. Because the price. Àkúrẹ́, Ẹ̀pẹ́, Ìkòròdú, Èkó, Abẹ́òkúta. Ẹ bá fún wọn látẹ̀wọ́ wọ́n gbà á. Ẹ fún wọn látẹ̀wọ́ ṣáà ń kẹ́kọ̀ọ́ báyìí. Ṣé rí pé ó dà pọ̀ pakasọ ẹlòmíì kọ́ lọ ń ṣàánú. Àwọn táwa lẹ́yìn odi ẹ jẹ́ ká rí dájú wípé àṣà àti ìṣe wa á fi ṣeré. Àwọn tá a sì wà lé náà pẹ̀lú ẹ má jẹ́ ká fi àṣà wa lẹ̀ o. Ohun abáfilẹ̀ òun lè wúrẹ́ ń gbé o. Ẹ jẹ́ ká gbé àṣà wa àti ìṣe wa. Àwọn ìlú kéréje àti àwọn ìletò ìyàtọ̀ wà nù wọn. Ẹ jẹ́ ká máa gbé wọn lárugẹ. Ẹ ṣeun. Thank you very much. I still have 2 more questions for you guys, but without wasting much of our time. Ó dà Ológunfọ̀ ní pé kí n máa tẹ̀ wájú. Ó dà pé wọ́n fẹ́ ṣe ọ̀rọ̀ pòńkẹ́lẹ́ pẹ̀lú ààrẹ. Ní nǹkan tá a ṣe lẹ́ẹ̀kan àátúmú mi wá ìbéèrè kan wà tí ń tawọ́ tasẹ̀ nù mi tá a mú wá. Kí àwọn ẹlẹ́yọ̀ kánjọ́ kan máa gbáradì lẹ́yìn tí aṣojú ilé ìjọba orílẹ̀-èdè South Africa tó wà láàrin wa tó sì jẹ́ ọ̀kan lára àwọn ọmọ ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ti orílẹ̀-èdè yìí tí wọ́n bá sọ ọ̀rọ̀ àpilẹ̀sọ tán ẹlẹ́yọ̀ wà wọlé tí ẹlẹ́yọ̀ ẹ̀ bá wọlé yóò wá di kẹ̀ríkẹ̀rí kẹ̀kẹ́kẹ́ á wà dábòlẹ̀ bíi ìlú gángan gbogbo ó wà yí pọ̀ ẹ bá ń fowó bá wọn lò ẹ jó kínú yín dùn ẹ já gbèrònú ẹ já gbètì ìta ṣe lónìí àṣà àti ìṣe wa ó là ń gbé lárugẹ ṣùgbọ́n síwájú gan ìyá kan wà nù léyìí tí wọ́n jẹ́ wípé arẹwà ni wọ́n èdè Yorùbá sì yé wọn tinú tẹ̀yìn ẹ bá ń wá ìyá wa Fáṣọlá tún wà pé Owóyẹlé tí n bá pè dáadáa ṣọkùnrin ni wọ́n ẹ má bínú o obìnrin náà pè nígbà tó ń pè sí mi létí wọ́n ní obìnrin tó jókòó ni mo gbọ́ ẹ má bínú bàbá náà pè wọ́n o wọ́n lọ́kùnrin ni wọ́n bàbá wa yìí tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa ewì kíké nílẹ̀ Yorùbá ara àṣàlẹ̀ Yorùbá ni Ifá tó gbóná bí ẹlẹ́ngà ẹ bàbá wa mo kí yín mo fi ọmọlúwàbí mo fi wọ̀ yín ẹ bá ń wá sórí ẹ bá ń fà àtẹ́wọ́ ẹ bá ń fi gbé wọn dìde àtẹ́wọ́ ayọ̀ ẹ dàtẹ́wọ́ bò wọ́n ẹ bá ń dàtẹ́wọ́ bò wọ́n. ẹ kú jókòó sáà mo kí ẹ̀yin bàbá wa àti ẹ̀yin ìyá wa àtàwọn ẹ̀gbọ́n mi ní gbogbo orí ìjókòó ń bí Elédùmarè ní ohun àkọ́kọ́ fi síwájú ní gbogbo ohunkóhun ìbà fún Elédùmarè ọba tó nílé ayé ọba tó ní ayé àti ọ̀run ọba igba ńlá méjì àdó ìṣàjà ńlá tí ń dún wòmúwòmù ìbà Elédùmarè lénìí orí kankan tó wà ń jókòó mo júbà yín o mo júbà ẹ̀yin ìyá mi o mo júbà ọmọdé mo júbà àgbà orúkọ mi ni Fáṣọlá Owóyẹlé Afùwàpẹ́ àti ìlú Èkó ni àwa ti wá ní Nàìjíríà ní gbogbo nǹkan tí a bá ń ṣe ẹ jẹ́ kí a fi ìbà fún Elédùmarè Ifá ní òkùnkùn náà rí náà rẹ ọ̀sà fún náà gbẹ̀nàgbẹ́ lẹ́sàn wẹ̀sàn mi abẹ́ ọ̀tá àwọn àgbà màléwẹ̀yàn la wọ́n rí pé kò sún wọn rárá wọn fárí tán fìgbọ̀n díà pẹ̀pẹ̀pẹ̀ dá fún ṣẹ̀ṣẹ̀ ń ṣe lóòrò níwọ̀ ọ̀run jẹ́ kí làbátì ní bọ́ ká tó borìṣà ìṣẹ̀ṣe làbá bọ́ ká tó borìṣà kí ni ìṣẹ̀ṣe Ọlọ́run ọba ní ìṣẹ̀ṣe Ifá ẹ̀ ní ìṣẹ̀ṣe Ògún ẹ̀ ní ìṣẹ̀ṣe gbárùnmọ̀lẹ̀ ní ìṣẹ̀ṣe ní bàbá ẹ̀ ní ìṣẹ̀ṣe ní ṣe ìyá ẹ̀ ní ìṣẹ̀ṣe ní ṣe ọmọ ní ìṣẹ̀ṣe orí ẹ̀ ní ìṣẹ̀ṣe làbá bọ́ ká tó borìṣà Ifá yẹn jẹ́ kó yé wa pé ká kọ́kọ́ máa júbà Elédùmarè àti ìbà àwọn tó bá jù wá lọ ká tó máa ṣe ohunkóhun mo júbà ẹ̀yin àgbàlagbà tí wà ń jókòó tí a bá ń sọ nípa ọ̀rọ̀ àṣà àti ìṣe Yorùbá ní àṣà àwọn dẹ̀ ní ìṣe ohun abínibí wa ẹ má jẹ́ àgbàgbé ẹ̀ àwọn àgbàlagbà ní ọmọdé sọ lẹ́nu ó sọ àpò ìyàkọ́ ni tẹnitẹni bọ́n ṣe ń sọ tàkísà tàtàn Ifá ní ìdí àgbáyà ìdí àfòyà ìdí òjòmùjòmù láyà etí pọ́n àwọn wọn làkúlàbà o làrẹ adúfá fún bàbá ń ṣe olóró níwà ọ̀run ǹjẹ́ kí làbá bá fífẹ́ ìní má ṣe ọ̀rọ̀ ìbà làbá ó fífẹ́ ìní má ṣe Ifá náà ló ń sọ bẹ́ẹ̀ pé
òjijì fìrí ẹ̀yìn kù dárùn mi la bàbá ń lọ rèé sanwó olúùpín ǹjẹ́ mo sanwó olúùpín mo sinmi òjijì fìrí ẹ̀yìn kù ọkàn wa balẹ̀. Ifá dẹ̀ ní kí a máa bọ̀wọ̀ fún àwọn àgbàlagbà tó bá jù wá lọ, ó ní ká máa ní ìtẹríba. Ifá ní pé kí a máa ní ìwà ọmọlúwàbí tó dáa ní ara, ká má máa pa irọ́ kalẹ̀, má máa sì jalè jù, ọ̀wà ajé fún wa ń bẹ̀. Ifá ní gbọ́rọ́gbọ́rọ́ là yíká, gbọ́rọ́gbọ́rọ́ là dọ̀dọ̀ bálẹ̀, tí a bá dọ̀dọ̀ bálẹ̀ tán tí a bá pàgọ́ mọ́, ó ní rúre tó máa ń ṣe fún wa. Dábẹ́ni tí ó mọ̀ sí ọ̀pẹ̀ tí ó jayé ẹ̀dùpẹ́, ọ̀pẹ̀ ni máa bọgbó, ọ̀pẹ̀ ni máa bọlà. Nǹkan tí fáyẹn sọ fún wa bẹ́ẹ̀ ni pé tá a bá rí àwọn bàbá wa ká rí wọn ká kí wọn pẹ̀lú tọ̀wọ̀tọ̀. Tọmọdé bá rágbàlagbà kó jí kó dọ̀bálẹ̀ kí bàbá àti ìyá ẹ̀. Àṣà àti ìṣe wa nìyẹn. Inú wa máa dùn, ayọ̀ wa máa kún. Ohun abínibí o ká máa gbàgbé o, ohun abínibí o ká máa gbàgbé o. Ẹlẹ́sìn àjòjì ti gbàgbé pé Fá lolórí, ẹlẹ́sìn àjòjì ti gbàgbé Fá lolórí. Bọ̀rọ̀ bá kan yín ẹ̀ ó tọ́ Fá wá, tọ́rọ̀ bá kàn wọ́n máa tọ́ Fá wá. Ifá ni Elédùmarè dá. Elédùmarè dá oríṣiríṣi ìlú lóòótọ́, ṣùgbọ́n ilẹ̀ Yorùbá adúláwọ̀ Áfíríkà tiwa ẹ̀sìn àbáláyé ni wọ́n dá fún wa. Ilẹ̀ Lárúbáwá náà ti fún ọ nílẹ̀ lẹ́sìn Mùsùlùmí, ilẹ̀ Christian náà ti fún ọ, ilẹ̀ British náà ti fún ọ nílẹ̀ ẹ̀sìn Kristẹni. Ṣùgbọ́n tiwa nílẹ̀ Yorùbá ti bí aṣọ ìṣe wa, ìhùwàsí wa, ìwà Yorùbá ni kí ẹ jẹ́ ká máa wù. Inú wa máa dùn, ayọ̀ wa máa kún. Kí n tó fi máìkì yìí sílẹ̀, àwọn tí a jọ wá láti ìlú Èkó nílẹ̀ Nàìjíríà lọ́hùn, mo kí alága mi chairman ẹ pẹ́ lórí ìtẹ́, ibi tẹ́ wà yẹn ètò máa ju bẹ̀ lọ. Ní àárín Ìkòròdú yẹn máa di chairman Lagos State. Àríbi ṣe sọ fún yín lé ní báyìí. Ẹ á ti di gómìnà Lagos State. Àríbi àṣẹ bẹ́ẹ̀ báyìí. Gbogbo eré tẹ́ ẹ̀ ti tó yín lọ, abẹ́ ti tó yín lọ báyìí. Ajé máa tó yín lọ́wọ́, ọ̀nà máa là fún yín báyìí. Ifá dùn ún kọ́ èèyàn àtàtà dùn ún mọ̀. Bí a bá mọ̀yàn àtàtà, a kì í mọ̀yàn àtàtà ká má lè nájé lọ́wọ́. Adífá fún ọ̀rẹ́ rẹ̀ tẹ alájé ibi tán ti jí tí wọ́n ti ń pọn mi. Ǹjẹ́ mo jí mo rí lè ní Ifá mo kí a tọ́lá. Mo mọ̀yàn àtàtà dandan ni kí n là dandan. Bí ṣe mọ̀ yín ẹ̀yin alága wa yìí tí ń dẹ̀ mórí kankan tó wà bí èmi àlà inú àlà. Ire wa tó a lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n Fá sọ̀rọ̀ ń pé ká máa ní sùúrù lọ́pọ̀lọpọ̀ gan. Ó ní inú bíbí wọn ò dá nǹkan fún ni. Sùúrù ní bàbá ìwà àgbà tó bá kọ́lé tí wọn ò bá ti kọ́ sùúrù bá ń sa olé lọ́kọ́. Adífá fún orí inú àbù fún tòde. Ǹjẹ́ orí inú mo ti ṣẹbọ? Jọ̀wọ́ kí o má bà tòde jẹ́. Orí inú mo ti ṣẹbọ. Ifá yẹn sọ pé ká máa ní sùúrù púpọ̀. Tabára àgbàlagbà tó bá ń gbé ilé tó ní ọmọ kékeré ńlé tó bá ti kanra jù gbogbo ọmọ yẹn máa sá jáde ńlé. Nǹkan tí Ifá yẹn ń sọ nìyẹn. Ṣùgbọ́n tá bá ní sùúrù, ire gbogbo máa tó wa lọ́wọ́. Èyí tí mo wí lè ní tá fi wá ṣe ní ìlú South Africa ń bí Association of Yoruba in Diaspora South Africa, ẹgbẹ́ ọmọlúwàbí nífẹ̀ẹ́ lè ṣàṣemọ́ o. Gbogbo orí kankan tó dẹ̀ wá bí láyọ̀ la máa padà sílé. Àtẹni tó wá látọ̀ṣun, àtẹni tó wá látọ̀yọ́, àtẹni tó wá láti Lagos State, àwọn tá a máa fílẹ̀ ń bí náà ire ló máa jẹ́ tiwọn o. Gbogbo àjò tá a dẹ̀ wáyé láyọ̀ la máa délé o. Torí Fá ní àdélé bá rí babaláwo re ló ṣe Fá fún ire, àìnà kó rí babaláwo ló ṣe Fá fún ire. Òrìṣà máa fè níyàwá dá fún ṣòkòtò, ṣòkòtò ń lọ ṣọ̀rẹ́ ìdí ẹbọ náà ní kó máa mú ṣe. Ǹjẹ́ àdélé bá re o, àìnà kóre, ire tí mo pọ̀ lọ́nà ló jẹ́ kí ire wa ò ní sọnù. Thank you very much. Please put your hands together. Please put your hands together. Thank you. We really appreciate that. Please, I'm going to ask the chairman of the Hall of Paladin is here in our midst this afternoon, Professor Oluboyo. Please put your hands together for him to the high table. Professor Oluboyo, you're welcome, sir. We also have in our midst Professor Yabo Usman. Please put your hands together for her. Please, you can join us on the high table. Professor Yabo Usman, you're welcome into our midst this afternoon. I still have two more questions to ask. But before we go to the next item, I'm going to ask, you're welcome. Please have your seat.
I'm going to ask one more question and then my colleague will interpret it in Yoruba. And my next question this afternoon, if you get it right, I'm just joking, eh? You get an American visa. It's a joke. Oh. It's a joke. Oh. Alani. Go real. Can anyone tell us the name of Moremi's husband? Not the people from Nigeria, oh. The ones that reside here. No, sir. No, not you. You're going to spoil this one. Moremi's husband. Don't Google. Oh. Google that doesn't know which one is the right cap. Don't Google. Please, I can see some people taking their phones out. Do not Google. Moremi, do you know who is Moremi? Shall I for Moremi? Ọdún tó kọjá a fi ó wà lára àkàtà ṣe lọ́dún tó kọjá tá a ṣeré Mọ́remí. Yeah, Moremi, she was one of the heroines. Ó jẹ́ ọ̀kan lára àwọn obìnrin takuntakun nílẹ̀ Yorùbá. Tá bá sọ̀rọ̀ nípa ìtàn ilẹ̀ Yorùbá. This woman from where? Congo. From where? Ó lè gbà ẹjẹ́ abẹ́rẹ́. From Congo. If this woman should mention that the answer, we're in trouble. Ọ̀rọ̀ mi yàn. Ah. Who told you? Ọ̀rọ̀ pèsè jẹ́, wọ́n ti fàṣírí ìdánwò, wọ́n ti jàṣírí ìsanwó ta. Wọ́n ti jàṣírí ìdánwò ta. Ó dà. Please put your hands together for her. Ọ̀rọ̀ mi yàn. Ah. All the way from Congo. Ah. Wọ́n ti bá Nàìjíríà rìn. Wàhálà Yorùbá ti tẹ́ wọn sí. There's a problem. Ó dà, ẹ jẹ́ lọ sínú abala tó kàn. Ẹ jẹ́ lọ sínú abala tó kàn. Abala tó kàn yìí ni abala tó ṣe pàtàkì. Èyí ni ọ̀rọ̀ àpilẹ̀sọ tí àlejò wa tá a gbé wá kó wá sọ ọ̀rọ̀ àpilẹ̀sọ tí wọ́n sọ fún wa. Ẹni tó jẹ́ àlejò wa yìí ó jẹ́ ọ̀kan lára àwọn ọmọ ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin orílẹ̀-èdè South Africa yìí. Ó sì jẹ́ ọ̀kan lára àwọn abẹnugan lórílẹ̀-èdè yìí. Wọ́n ti dé yìí síwájú gbogbo wa. Àwọn lọ́kọ́ dé kọ́ ló ń ṣàánú wa. African time gan kì í ṣe African time ló yẹ ká máa pè, Yorùbá time ló yẹ ká máa pè, torí Yorùbá ni ò kì í respect time. Àwọn other African countries ṣe máa ń respect time. Àwa Yorùbá tán bá ní nǹkan aago méjì aago mẹ́jọ alẹ́ lẹ́nu mi ò mọ̀ bọ̀. Àwọn kan ṣì wà lọ́nà báyìí tán ń bọ̀ ńgbà afáfẹ́ kó omi náà ṣẹ̀ dé kọ́ ló ń ṣàánú wa. Ẹ bá ń fi tijó tìlù tẹ̀yẹ àwọn ọmọ oníbàtà àwọn ọmọ onígangan dà. Ẹ bá ń fi kí ọ̀kan lára àwọn abẹnugan orílẹ̀-èdè yìí ẹ bá ń fi kí káàbọ̀ sáàrin wa kó tó sọ ọ̀rọ̀ àpilẹ̀sọ. Ṣùgbọ́n síwájú gbà wọn àwọn aláwọ̀ funfun tí wọ́n jẹ́ ọmọ orílẹ̀-èdè yìí àwọn náà wà lórí ìjókòó. Mo kí wọn tán bá gbọ́n tí mò ń sọ ẹni tó bá gbọ́n tí mò ń sọ lè sọ léèbó kó sọ fún wọn tó lókùn wọn bá sì fẹ́ sọ ó kù ó kọ Ọlọ́run kó náà sọ fún wọn. Mo káwọn náà káàbọ̀ ẹ bá ń sọ fún wọn. We would like to welcome you into our midst this afternoon. We're privileged to have you guys in our midst this afternoon, and we want to thank you for joining us on our Heritage Day. Please put your hands together for them. Put your hands together. You can do better. Put your hands together. Without any further ado, we're going to have on the stage this afternoon the former president of the Youth League ANC, the former minister of Home Affairs, the former minister of Enterprise, and also the former minister of Finance. Please, with a standing ovation, please can we all stand this afternoon and welcome to the stage Mr. Knowledge Malusi Gigaba. Put your hands together. You can do better. And also at the moment is currently the member of the parliament, an MP. We want to thank you for coming this afternoon. Please, you can come forward. Please, you may be seated. Thank you very much. Good afternoon.
Um, I have to respect the program director when they call me to the front. But after successful negotiation, we've agreed that I can come back here. I would like to greet all the dignitaries sitting here and greet all of you who have assembled this afternoon and express my sincerest appreciation for the invitation to be part of this important occasion. For centuries, different generations of Africa's independence leaders have tried to forge unity among African people, both within and between their respective countries, as a crucial step towards the attainment of full independence from colonial and imperialist domination. While colonialism established itself through military conquest and sustained itself through political repression, economic exploitation, and cultural and ideological domination, it also sustained itself through instigating divisions among African people, because the colonizers knew very well that a united people were invincible. It is therefore my special privilege to be among you today Thank you. It is therefore my special privilege to have been invited today to participate in this Heritage Day celebration of the Yoruba people of South Africa. This event highlights the correct understanding within the African National Congress that the national question cannot ever be fully resolved. The process of nation formation is a permanently evolving issue that presents new dynamics at each historical moment and changes form and essence every time. For example, the idea of the South African nation has been changing significantly and requires new discourses. Our understanding of the South African nation as comprising broadly of African, coloreds, Indians, and whites is today no longer enough. We must now take into consideration the fact that there are many South Africans who are African, but now include immigrants who over the years have chosen South Africa as their permanent home. I believe that how we handle nation building and migration has an important bearing on African unity and our continued efforts to negate the harmful effects of the partition of Africa at the Berlin Conference in 1884 and 1885. I wish more South Africans would have been here this afternoon to partake of this celebration.
This would facilitate mutual understanding among our people who have been pitted against one another in mutual envy and petty competition. Chairperson, the generations of South Africans that lived throughout Africa as exiles are fast diminishing, and with them the knowledge of the fellow Africans of our continent and stories of their solidarity. While many Africans live among us today and have made South Africa their own home, because of lack of programs of conscious integration as a deliberate act, we still regard them as foreign, even as many have also, by regular means, become South African. Immigrants' integration in South Africa has been incidental rather than a result of conscious action. Many immigrants in South African townships, suburbs, and villages live peacefully, albeit vulnerably, with their local neighbors. Integration programs could make their existence even more peaceful and less vulnerable. Heritage Day celebrations in South Africa have not paid sufficient attention to the changing character of the South African nation since the advent of democracy, with the opening up of our country to immigrants, particularly those from the African continent. I would like to propose, and I'm glad that you indicated that last week you were at Lutuli House meeting with the ANC. But I would like to propose more engagements between the ANC, Ayidsa, and other diaspora organizations in South Africa to begin the dialogue on these very important questions. This will also ensure that we are able, the more robustly and candidly, to address various concerns such as integration, Afrophobia, as well as the role of various African groupings in our society, whether these relate to the economy, skills, crime, and others. Back when we were still assigned to the Department of Home Affairs, we created the Migrants Awards in order to celebrate the positive contribution of many, particularly African immigrants in our society. By so doing, we were trying to reshape the narratives surrounding immigrants, to highlight that there are many immigrants in South Africa who were involved in groundbreaking work, utilizing their skills to advance the well-being of our country and people, forging strong bonds of friendships between their countries of origin and South Africa, and who were in this country as regular, documented migrants not involved in any form of crime. We often stated that we resented the immediate association of African immigrants with crime, as if all of them were here in order to commit crime. We sought by so doing to dispel the notion that African immigrants are equal to illegality, crime, corruption, and other negative perceptions that feed into the justifications for xenophobia and particularly Afrophobia. Yet we have also been saddened to witness all that progressive work being reversed and consigned into the dustbins. When calling for the rebirth of Africa, President Thabo Mbeki called for united action among all like-minded forces on our continent, driven by the conviction that the peoples of Africa share a common destiny. Senegalese academic Dr. Diallo Diop described political unity as a sine qua non condition vital for Africa's rebirth as well as survival. Chairperson, when we were young and growing up, we learned of the prominent role that various African countries played to support our liberation struggle materially and by all other means.
African countries were at the forefront of the campaign to mobilize international solidarity as well as international isolation, sanctions, and boycott against South Africa. Africa prioritized the defeat of the apartheid regime in South Africa because it posed a threat to Africa's common survival. An immediate and wholesale end to that monstrosity would signal peace, stability, good neighborliness, justice, and development across Africa. Nigeria played a vital role in that regard. As a long-time chair of the OAU Committee Against Apartheid and the front-rank combatant for the imposition of economic sanctions and isolation of the apartheid regime. Many African countries paid dearly for their support of South Africa during the struggle for liberation. However, it would seem that the outcomes of the Berlin Conference continue to live stubbornly among us, resistant to all efforts to forge African unity and achieve decolonization. Since independence, Africa has dismally failed to achieve unity among our people, particularly at people-to-people levels. Enmity, petty differences, and competition have been prevalent among the peoples of different countries. The unity achieved in the anti-colonial struggle has not translated to material benefits for our people and to forging new forms of people-to-people contacts and interaction. As a result, we have witnessed neo-colonization on the African continent as the continent continues to struggle with giving birth to a new post-colonial reality. As the OAU was established in 1963, His Imperial Highness Emperor Haile Selassie implored independent African states to regard the liberation of all of Africa from colonial rule as their unfinished business. He enjoined these heroic African leaders gathered in the capital of Ethiopia to commit their peoples and countries' resources to establish new relationships, devoid of any resentment and hostility, and to relate with one another on the basis of equality with other equally free peoples. Yet, in spite of all these visionary calls for unity in Africa, we have instead witnessed catastrophic man-made conflicts that demonstrated the insufferable hatred that one group of Africans can visit upon another. Among these have been genocides, civil wars, religious and Afrophobic violence, violent coups, and cross-border crimes. All of these were both as unnecessary as they were preventable. Cross-border conflicts and crimes have pushed back to a distant future the dream of free movement on the continent and exacerbated Afrophobia, which, as a matter of fact, exists in many countries on our continent. Chairperson, Afrophobia is a heinous crime we must all, in the name of humanity and African solidarity, condemn unreservedly. It denies our people of their humanity and agency and taints us as savage and ferocious animals. We cannot stand idle and watch innocent lives and hard-earned property destroyed by senseless savagery. Acting together as governments and citizens, we must consistently demonstrate that we are both willing and capable to defend and protect life and property. We must protect life and human rights, be it of our nationals or foreign nationals, and exercise our collective agency to fight crime regardless of who is committing it. The dominant narrative is that white immigrants are tourists, investors, and providers of critical skills, while African immigrants are foreigners, illegal transmitters of crime and diseases.
Yet harnessed properly, migration, both domestic and international, will yield immense positive results for economic development, national security, social and cultural development, as well as the enhancement of the humanity of South Africans and good neighborliness with her neighbors. Rather than complain about immigrant entrepreneurs, the South African government should regulate their businesses so that they operate openly under the auspices and protection of the law and even have access to banking facilities and services. Some people have raised the argument that the reason for xenophobia is the crime committed by some foreign nationals. However, the advocates of this argument never explain why should we not treat crime as crime regardless of who committed it. After all, crime is not made better by the fact that it was committed by a South African and worsened by that it was committed by a foreign national. Countries that have reaped the most benefits of migration are those that have managed it successfully in their national and security interests, in the interests of social, cultural, and economic development and integration, as well as security. Chairperson, one thing for certain is that South Africa-Nigeria collaboration on critical African projects has been essential for Africa's welfare. Together, we share a common responsibility to defend and protect the continent's interests. However, a patent weakness is that relations between the two countries have since 1994 often been shaped by the nature of the individual relationships between their respective leaders. Secondly, while their respective leaders may share chemistry, the two countries and their leadership have often failed to extend those relations and that chemistry to the nationals of the two countries at people-to-people levels. They have failed to institutionalize and sustain the partnership between the two countries as a way to offset the instability that an over-reliance on personal relationships can bring to bilateral relations. While the competition between their peoples at sport and cultural and even economic levels is healthy and should be encouraged, these could also be harnessed to promote greater knowledge of and relations between one another. Adedeji Ademola argued that both South Africa and Nigeria have helped foster Pan-Africanist ideals by providing effective continental leadership. They have helped champion peace and stability in troubled African countries, the birth of the new Partnership for Africa's Development, the African Union, and other efforts to pursue Africa's development. In addition, Ademola argues that the interconnected nature of the global economy, the political and economic challenges on the continent, and the need for African unity dictate that Nigeria and South Africa collaborate. Both countries must be at the forefront of addressing poverty and inequality, which lie at the heart of irregular human movement and grievance, often leading to xenophobic sentiments. Both governments must actively promote inclusive economic growth and sustainable development. They must collaborate in addressing cross-border crime, which is a global phenomenon and serves to sour relations among their respective peoples, thus delaying free movement on the continent. Africa needs both South Africa and Nigeria as continental superpowers to unite and collaborate on a broad agenda for her development, particularly in the context of the Africa Trade-Free Continental Area. Only Western countries benefit from the existence of petty divisions and jealousies between these two countries, as well as from African disunity and intra-continental conflict. We must not be naive to think that the powerful countries
would celebrate our independence from neo-colonial and unequal power relations that exist. They certainly view the ACFTA as a threat to their interests and would invest all their resources to ensure that they sow divisions among its leading members so that a common agenda remains elusive. The ACFTA must take Africa closest in the direction of unity as envisaged by the founders of the OAU and the African Union. It must not only be about bureaucratic economic diplomacy, but must open concrete pathways towards taking full and positive advantage of the population of almost 1 billion people of this new trade area. Chairperson, in the case of Berlin, Africa after the Cold War, Adekeye Adebayo argues that African leaders have since independence largely lacked the vision and resources and sometimes the ingenuity and discipline to reverse the legacy of the Berlin Conference. The solution to Africa's political and social, economic, the solution to Africa's political, social, and economic problems lie in political unity. South Africa and Nigeria should lead in that effort as partners rather than petty enemies. Today's generation cannot fail to realize the vision of the founding fathers of Africa's independence, and we must apply ourselves unrelentingly to fulfilling that dream. And I thank you. Please put your hands together. Put your hands together for Mr. Mulusi Gigaba, the MP. We want to thank you so much. I believe we've learned a lot. You may take your seats. Thank you very much, sir, for that wonderful speech. I've learned one or two things that the former ministers have just said. Instead of this petty fight of who is bigger. But sir, Nigeria are bigger brothers. You know that, sir. We are the bigger brothers. We are the elder brothers. Do you accept, sir? Yeah. Thank you. We really appreciate that. And thank you. We've got in our midst this afternoon the Aṣojú of Onitigbo of Tigbo Ilu Kingdom. Please join me to welcome one of the great women of our time that is representing the Onitigbo of Tigbo Ilu, Oba Olabode Victor Taiwo Thomas Fagbayi, MICMC, Adeyombo 2, that is Chief Mrs. Tolulope Adebutu. Please, a round of applause for her. Please come to the front, man, to the high table. Please put your hands together. Please don't be tired. Put your hands together. And at the same time, as the current MP, that is Mr. Malusi Gigaba, is delivering the speech, we have in our midst a superstar. Yes. The man of the moment. Yes. And the man that makes things happen. Can I tell you something? Yes. In 2003, okay, when I was leaving Nigeria, at the airport, this man was also jetting out of the country. Wow. We met at the airport 21 years ago, but I don't know if you will remember me still. The paramount king of Fuji is live and direct here. A round of applause for Alhaji Abbas Obesere Omorapala. A round of applause for him. A round of applause, you can do better. We recognize your presence and we thank you for honoring our invitation. Ẹ má bínú pé èdè èbó ni mo fi introduce yín, ẹ pé Ìbàdàn làwa ti wá Ìbàdàn mọ́jà.
tàbí kára àwájú lẹ́rú ọmọ agúnsásábọ̀sà ọmọ ayàyàmọ́yà ìbàdàn ní jẹ́bẹ̀ ẹ ní dààmú ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí lónìí alárè ó jẹ̀gbá nǹkan ó gbé nǹkan àná mo sọ fún yín lẹ́ẹ̀kan pé n tá a fi kó àṣà àti àlùjọ wa ọkọ̀ kẹ̀tíkẹ̀tí ni wọ́n ń jálẹ̀ kẹ̀tíkẹ̀tí alájí wà nulẹ̀ kò sẹ́rù kò sọ̀rọ̀ nígbà tó ń ṣe fídíò níjẹta tájọ wà together wọ́n ní pé ẹ wo ẹ̀yin Saoty mo la yín mo kó yín jẹ èmi kan fọ́ fún yín. For your information, if you don't understand what my colleague is saying, that when the King of Fuji came, he said he's in love with South Africa. And I know the reason why. He's in love with South Africa. So you are welcome, sir, into our midst. God bless you, sir. Abala tade yìí abala tó ṣe pàtàkì ni àwọn ẹlẹ́yọ̀ǹda ẹ wò ó lónìí n ò fẹ́ kẹ́nìkan kó máa dijúmọ́ rí o ẹ bá ń dijúmọ́ rí ẹ kàn fà ẹ fi òǹtọ̀ hàn mí kó má sí ariwo ṣe rí tá a bá ń sọ̀rọ̀ tẹ́yìn náà bá ń sọ̀rọ̀ ń bẹ̀ ọ́n bí ìgbà tá a jọ ń gbà bí ẹgbà ọtí ni etí òun gbọ́ méjì ẹ jẹ́ kí gbogbo nǹkan kó máa lọ létò kó má sí ariwo ẹ bá ń pe àwọn ẹlẹ́yọ̀ nǹkan wá dábòlẹ̀ fún wa kán bá ń tiná bọ̀ wọ́n lára ẹ bá ń plọ́gì àwọn náà ẹ bá ń plọ́gì ẹ máa rògiri ẹ má bá ń tì bọ̀ wọ́n lára kẹlẹ́yọ̀ kó wọlé kán dábòlẹ̀ kí gbogbo ẹ̀ kó máa dún kẹ̀ríkẹ̀rí kẹ̀kẹ́kẹ́ kí gbogbo ẹ̀ kó máa rọ́ kìtì ẹ bá ná wọn lówó ẹ ná wọn lówó ẹ ná wọn lówó àṣà tíṣe lẹ Yorùbá òun náà la fẹ́ dàbòlẹ̀ ní lónìí ẹ ṣeun ẹ sọ díẹ̀ fún wọn nú ẹ̀ torí àwọn èèbó tó wà láàrin yín. What is the English of Eyo? Eyo is Eyo. Thank you. Please put your hands together for the Eyo. The original Eyo from Nigeria, from Lagos, Abi.
náà fi ṣe aṣọ aṣọ náà fi ra aṣọ kíyẹn wà yẹ̀yẹ́ yẹ̀yẹ́ òyìnbó ẹni gàlè lágbo ilẹ̀ múdé owó làmúdé iná fi ṣe aṣọ aṣọ náà fi ra aṣọ kíyẹn wà ẹyẹ òyìnbó ẹdúnjalè òfò ọlọ́ọ̀bá 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 mi jó ara rẹ̀ mi sọ àríkò ṣe bí ọba. èmi ẹlẹ́tì sẹ́tì alùmọ̀ sẹ́tì iwájú ẹtì iná ẹ̀yìn ẹtì ogun yèsí máa fojú dẹ̀tì lẹ́yìn iṣẹ́wó àtàwọ̀ àtọ̀gbẹ̀rì wọn kọ́ lálálálálálálá lóde tó ṣùgbọ́n ìtàwọ̀ bá yọjú ìrọ̀gbẹ̀rì akọ́gbẹ̀rì lẹ́sẹ̀ èmi àrígìní ẹ̀yọ̀ balẹ̀ wẹ̀yọ̀wẹ̀yọ̀ eégún lẹ́ni mi ní kì í ṣe ní àgbẹ̀ lójú àfihàn lẹ́ni mi ní kì í ṣe ní àtìláyà èmi àgbẹ̀wò ọjà wọn rí gbẹdẹ́kẹ́ ọ̀bùn ọjà wọn gbà tíọ́tíọ́ ọ̀bùn ṣìyọ̀ṣìyọ̀ níjẹ̀rù àfíjú wọlé ilé tí mo wọ̀ ó di ilé owó ọ̀nà tí mo rí ó dọ̀nà ọ̀la àpótí tí mo fi jókòó ìyẹn dòun àkúnlẹ̀bọ̀ èrò tí rèlú èkó ẹ̀bọ mi sùrùmù torí ìwájú akọni àtẹ̀yìn akọni ọ̀dọ́mù òrìṣà akọni lọ́kọ̀ èkó akéte ìlú ọgbọ́n agbóhùnsá lẹ́gbẹ̀lẹ́gbẹ̀ ẹ̀ẹ́sùà. aṣàṣàwìn ni òjò palẹ̀ fẹ́ ṣíọṣíọ eégún lẹ́ni mí àṣẹnu àgbọ̀ ọ̀bá lójú àfin lẹ́ni mí àṣẹni àtìláyà. àrígìdìgìdì wọ́n já jẹ́ẹ̀ká yígbàmúlẹ̀ kẹ́rọ̀ ẹ̀yọ̀ kẹ́gbàmọ́lẹ̀. pápásù àgọ́ ológun àdẹ́dẹ́ ìkórìtà mẹ́ta bìdí yakata ìbẹ̀yìn ìmúlẹ̀ ẹni kì í máa roko ẹni kì í máa rodo ẹni kì í máa tọpá àtẹlẹ ìjẹbọ níwájú ọlọ́rọ̀ ẹni kì í máa tọpá àtẹlẹ ìjẹbọ níwájú àjẹrò òṣèlú ẹ má bínú mi àjẹ ilé ẹ má bínú mi ọmọdé ń bínú kó fowó dáná àwọn àgbàlagbà bínú kó sẹ́yìn adìyẹ sọ́kò sọ́jà àwọn àrọ́lẹ̀ òkè bínú fòbí ìjẹ́pọ̀ bí mẹ̀sì kọ́lé bí mọ̀dé ráyè. alájà lọ́nà lóde ẹgbẹ̀rún gbígbọ́ olóòrìṣà lọ́nà lóde ẹgbẹ̀rún ajá àdámù òrìṣà lọ́nà lóde ẹgbẹ̀rún àrò lẹ́nu mi kíkọ́kíkọ́ mo ta ènìyàn kú mo ta ìbọn ọkú mo wá ta ìpìlà mo ta ìpìlà kan bẹ́ẹ̀ lálẹ́ odò bá kú o èmi ò mọ̀ bí ò kú o èmi ò mọ̀ bí mẹ̀sì kọ́lé bí mo dẹ̀rẹ̀ àyè. ògèdègèdè wọ̀jà ẹ̀yẹkẹ̀yẹ kàdún ògèdègèdè wọ̀jà ẹ̀yẹkẹ̀yẹ kàdún ògèdègèdè wọ̀jà òwòjà kàdún òwòjà.
bá fún wọn látẹ̀wọ́ ayọ̀, ẹ fún wọn látẹ̀wọ́ ayọ̀, ẹ fún wọn látẹ̀wọ́ ayọ̀. Ṣé rí pé àṣà àti ìṣe wa kò sí tó dáa tó? Ta ló tútù mú? Ẹ tó tútù bá mú lọ́wọ́ yìí, ẹ tó tútù mú lọ́wọ́ yìí, a jẹ́ pé tí ò mọ̀ pa àṣà ni. Orú ti mú yín, ẹ tí ì rí nǹkan kan. Ìta fi kó wá lónìí, ọkọ̀ kẹ̀tíkẹ̀tí ni. Nígbà tó ń jálẹ̀, ẹ̀rù Ọlọ́run gan bè mí gan. Lónìí, alárè ó jẹ̀gbá, nǹkan ó gbé kan àná lónìí. Ẹ gbà pé kakí no be leather. Abala tá a wà báyìí òun náà ni abala tí wọ́n ti pe ṣe pé Èkó la ṣe wá àti Èkó lẹ́kọ̀ọ́ àwọn tèkó lè ń dábòlẹ̀ àwọn Èkó àwọn náà gbé dání lọ́wọ́ yìí. Ẹ jẹ́ ń pe ọ̀kan lára àwọn ọmọ bíbí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó sì ti ṣe takuntakun lórílẹ̀-èdè South Africa tí wọ́n tún wá jẹ́ ọ̀kan lára àwọn èèyàn pàtàkì láwùjọ nípínlẹ̀ Èkó. Bàbá wa Sẹ̀san Dáìní àwọn ni wọ́n wàá sọ ọ̀rọ̀ pàtàkì nípa ọjà. Ẹ bá fún wọn látẹ̀wọ́ ayọ̀. Ṣé ẹ rí tú tán palẹ̀ kan? Ẹ ti rí tú. Ẹ ti mọ̀ pé ojúlówó ọmọ Èkó ni wọ́n ń ṣe ọmọ àlè Èkó. Ọmọ àlè Èkó ò lè ṣe irú kan tó ń ṣe o. Wọ́n gbóyún tí wọ́n fọ fẹ́ǹsì ibẹ̀ gangan náà ń gbé, ibẹ̀ ló dúró sí, ibẹ̀ ló wà. Ẹ gbà ẹ bá ń já wọn sí. Thank you very much. I don't know how to even go through the protocol, but I want to be a bit official by first recognizing the representative of the governor of Osun State. He's a doctor. He's equally a friend to my brother. I'm a junior brother to Dr. Wole Daini, which is one of the friends of Dr. Pokatu. And I greet my brother, the Commissioner for Youth. He's a long-time brother, but we are in opposite sides today. But we are together in spirit. And I want to greet all my father here. I want to greet all my mother, the president of Ayidsa, Dr. Shola Agbeni. I greet you. I'm actually greeting someone last, which I'm supposed to have started with, and Mr. Gigaba. I greet you, and I must commend you. I was here for 7 years before going back to Nigeria. We've started National Association of Yoruba Descendants in South Africa. Infinity is here, Ni is here. We all started together. And one of the intentions, that's one of my guys that we started together, one of the intentions is seeing how we can harmonize and make sure that the two major strengths of Africa come together. And I'm happy that we're here today, that the likes of Dr. Shola Agbeni are still keeping it on. And some of us in the activist world have actually been monitoring you, not only you, with your very good confidence, a brother that is Fikile Balula. And we are aware of when you are the president of ANC Youth League, and he was your secretary. We were together in a youth retreat then in Kenya, and he told me about his plan to succeed you. So when you were leaving and he came in, I called him and I congratulated him. That shows you are actually a very good team. And today, both of you are doing well. You're a former minister, he's equally a former minister. So when he became Minister of Police Affairs, I called him. You are not known for this job. What are you doing with the police? He said leadership is about governance. Why I'm saying all this about you is that your presence here today shows the strength of this organization. Like when we were to talk, I was so interested to pick the content of what you want to say, because I know what you stand for. And I actually want to be sure
if you address the major problem between the two major African countries. And I was so happy when you picked a place. That's why two of us are not actually growing together as expected is actually because our leaders have based relationship on personal than paying it on the country, the nation. In 1994, when you got independent, you said we played a role. In 1999, when we have our first democratic government after so long of military rule, there was a commission created, South African Nigerian Bilateral Commission. And it's actually to strengthen the relationship between us. In 2006, we have to review the agreement of our relationship and signed another memorandum. I was opportune to be part of the Nigerian side of signing the memorandum then. Then I was the PRO of Nigerian Union in this country. But unfortunately, things has not been going on well. And why it's not going on well was equally pinned. It's because there was a rivalry between who is actually the giant of Africa, between Nigeria and South Africa. And unfortunately, because of selfish reasons, we are both giants in different categories. You have the technology, economy, we have the market and the strengths. So it shouldn't have been a problem. What we have, you don't have. What we have, you don't have. Nigeria is the largest black settlement in the world. You are the largest, either we want it or not, technologically driven country in Africa. So we can use your technology to drive the population and we support the continent. So why I'm telling you this, sir, I'm aware you are still a member of the National Executive Council of ANC. Unfortunately, some of my friends that I can say this to, they left you to go and start EFF. I was equally sent, they sent to me in Nigeria the red berets because Julius Malema was a good friend. Even one of your lady that is trying to come back now, which is Mangale Mozami. We were very close friends when he was in social development. I want you to please, let our leadership drop ego and let them help this continent. You have a role to play. As small as I am, I have a role to play. I'm a mayor in Nigeria, and we have 57 mayors in Lagos State. By God and the strength, I'm the spokesperson of the 57 mayors in Lagos State. And that is the ruling party. So I can say that I have a role to play too. Even my brother from mother side too, we won't leave them. We won't leave them. They have a role to play. Let's find a way to help this continent. We have what it takes to go beyond where we are. And God will help us. I want to congratulate the organizer of this program. I want to thank you. You are doing well. And apart from coming here with 21, I have 22 delegations from Lagos State here. Myself and 21 others. And they are all local government and state officials in this program. For us to do this, to invest so much to come and do this with you, it shows how much we believe in you, how much we believe in Nigeria, and how much we believe in South Africa. God will help you, God will help the organizer, and God help all of us. Thank you very much. Thank you very much. Please put your hands together for Mr. Daini, the Honorable Chairman of Igbogbo Local Government. Thank you so much for those speech. Next on our item, the Indaba for Yoruba Development Agenda. The Indaba for the Yoruba Development Agenda. All right. Ẹ ṣeun ẹ̀yin èèyàn wa, ẹ kú jókòó, ẹ kú ìfarabalẹ̀. Bàbá wa tí wọ́n ti gbéṣẹ̀ Aláàfin ti ìlú Ọ̀yọ́, kábíyèsí ikú bàbá yèyé, wọ́n ní ẹkú 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 ẹkú
tí ń bẹ ńlẹ̀ Yorùbá ó lé lẹ́ẹ̀ẹ́dẹ́gbèje. Bí Yorùbá bá fẹ́ kí yín ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ káalẹ́, ẹ kúrọ̀lẹ́, ẹ kú jẹun, ẹ kú dúró, ẹ káàbọ̀. Ẹ kú tá a ní ó lé lẹ́ẹ̀ẹ́dẹ́gbèje. Kò sí èdè míì lábẹ́ ọ̀run tó nírú ẹ̀, àwa nìkan la ní. Ẹ fúnra yín látẹ̀wọ́ gbogbo ọmọ Yorùbá tó gbọ́ ohun tí mo wí. Ẹ fúnra yín látẹ̀wọ́. Àwọn Yorùbá kò gbọ́ nǹkan tí mo wí, Yorùbá tí ò gbọ́ Yorùbá. Ẹ ṣeun. Bàbá wa abala tá a wà yìí kò fẹ́ fi gbogbo ara yé mi. Indaba for the Yoruba Development Agenda. Àwọn wo ló gbé dání? Àwọn wo ni ó sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀? Kí ló wà nípa rẹ̀? Ẹ jọ̀ọ́ ẹ là kó yé mi torí ẹ là lọ́rọ̀. I think we've got participants. Thank you very much. We put this program in this agenda just to rub minds with our leaders from Nigeria and our professor here in South Africa to rub minds on the Yoruba awareness. And Oda, wọ́n ti là á, ó ti yé mi. Ẹ má bínú pé ó yẹ ká ti ṣèpàdé òun lẹ́yìn. Ẹ má bínú ẹ̀yin èèyàn wa. Má fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ tàkúrẹ́ tẹ́dẹ́tẹ́dẹ́ tiẹ̀dẹ́ màá fi pé bàbá wa Professor Òjó àwọn náà ni ó bá wa ṣe kòǹkárí ètò yìí. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá sọ̀rọ̀ ìṣẹ́jú méjì àbọ̀ ni mo fún yín. Ẹ tó bá ti kọjá rẹ̀ ẹ má bínú wọ́n gba microphone lọ́wọ́ yín o àbí kíní kan pa láti di machine. Bàbá wa Òjó ni wọ́n ṣe agbẹ́tẹ̀rẹ̀ ìṣẹ́jú 10 péré la ní fún ètò yìí torí lálẹ́ òní ní Johannesburg lọ́dọ̀ Emirates àáfà bí ẹran nọ́mọ̀ ni wọ́n ti dáná ńlẹ̀ iná ń jó láí Alhaji Abbas Obesere wọ́n ó dàbọ̀lẹ̀ ńbẹ̀ náà lónìí. Ìṣẹ́jú 5 ti pọ̀ jù, ìṣẹ́jú 2.5 la fún wọn. Bàbá wa ìṣẹ́jú 2.5 la fún wọn. Àròjọ Mùsùlùkùn ẹ má bínú. Ìṣẹ́jú 2.5 gbogbo tẹ́ bá sọ ẹ dàpọ̀ láàrin ìṣẹ́jú 2.5 kẹsọ. Ẹ ṣeun o, ẹ jẹ́ ń fi àléfà lé bàbá wa Òjó lọ́wọ́. Okay. Èdè òyìnbó ni a sọ bí. Ẹ sọ Yorùbá bàbá. Ẹ sọ Yorùbá bàbá. Oh. Màá bá yín ìtàrí tẹ̀lé. Okay. Ohun tí a máa sọ̀rọ̀ lé lórí wọ́n ní èwo ni ká yàn ṣé ká tún ètò ṣe kí apala kọ̀ọ̀kan Nàìjíríà kí ó máa ní agbára láti ṣe ohun tí ó ṣe kí a sì máa ní àgbéga bó ti yẹ bí a bá ṣe lágbára sí tàbí kí Yorùbá kan dá dúró fúnra wọn ni àbí kan ti wà ní ara Nàìjíríà. Fún àwọn tí ó sọ̀rọ̀ yìí a ní àwọn 5 láti sọ̀rọ̀. Aláwọ̀pẹ́ tí ó sọ̀rọ̀ ní ọ̀jọ̀gbọ́n Wálé Arẹ́gbẹ́ṣọlá. Wọ́n ní ìṣẹ́jú 2.5 lẹ́ fi sọ̀rọ̀. Please, can we... Kí ẹ wá síwájú. Ẹ má bínú sir. Ọ̀jọ̀gbọ́n Wálé Arẹ́gbẹ́ṣọlá. Please, we need people's attention here, please. Lẹ́yìn wọn, a máa ní Honorable Masud Owolagoju ló máa tẹ̀lé wọn. Then a ní arábìnrin wa Honorable Motúnráyọ̀ Alágbà àti builder Kwasin Mayokun Dáìní àti dókítà ọ̀mọ̀wé àbí dókítà ìṣègùn ni dókítà ìṣègùn Rasak Akíndélé
Ọ̀dọ́ máa bá wa sọ̀rọ̀ ní wọ́n á tún tẹ̀lé ra báyẹn. A fẹ́ kí ọ̀jọ̀gbọ́n Wálé Arẹ́gbẹ́ṣọlá náà wá síwájú. Ìṣẹ́jú méjì àbọ̀ lẹ́ẹ̀fi sọ̀rọ̀. Ẹ káàsán gbogbo ilé ẹ kúrọ̀lẹ́, ẹ kú ìyálẹ̀ta. MP Gigaba, thank you so very much. He's a good brother and one of the people that we're so proud of. We thank you all for being here. This discussion, as I told Dr. Agbeni, is not something we can have for 5 minutes. It's not possible. But what I'm just going to do then is this. I'm just going to give you a kind of synopsis of what this is all about. As a development economist and a former politician, I contested Ogun State House of Assembly in 1995. And I was born into a family of politics. So these are kind of arrangement and discussion. I'm not speaking only from academic perspective, I'm also speaking from political perspective. The machination of Nigeria could be traced back to around 1922, when the constitutional progress of Nigeria started, up to the current position when we have the 1999 Constitution. And that Constitution, by implication, we've had 9 constitutions. And if we look at all these constitutions, in my own assessment, they are just documents, they are just policy documents. They are not practical documents that speaks to the nitty-gritties of Nigeria architecture. Nigeria is a fragmented society, but the Constitution assumes that Nigeria is a single country. That is the fundamental flaw in our political arrangement. Now, when we look at this, if the policy that's supposed to underpin the governance of our system is faulty, everything that is built on it is going to be faulty. So there is no way Nigeria can be fixed with the current arrangement. It's not possible. What do we do then? I'm going to introduce two theories that I wanted to discuss, but I'm not going to be able to discuss them because of time. I would have loved to discuss these theories and relate them to the current context of Nigerian system, then make a conclusion and recommendation. Our problem is fundamental, it is becoming indigent, and more or less it is becoming somehow pathological. Pathological because we have been able to transfer the problems from one generation to the other. The machination of Nigeria is an artificial fraud that was primed on robustness of deceit. It was defect from the beginning. Take a leaf from South African constitutional system. Look at the Bill of Rights. That is the practical application of the entire policy document. The Bill of Rights speaks to the Constitution, which is just a framework. But in Nigerian system, we do not have any practical application of the policy document, nothing. We just have executive, the role of executive, specifically to achieve what on the fundamentals of human being? Nothing. So the 4 principles of human governance, freedom of speech, right to property and safety, right to decent lives, they are not there in Nigerian constitution. All we have is a kind of autocratic machination of some political disingenuousness, which arrogates power to specific politicians and not leaders. So please let's make clear distinction between politics and leadership. The architecture of our political machination was orchestrated by leaders. Then we talk of Yoruba leaders like Pa Obafemi Awolowo, who was a leader. But shortly after Obasanjo, we never had any leader. There has not been any leader in Nigeria. All we've had are politicians. Unfortunately, what is important to them is election.
From one election, the next thing they will start talking about is another election. Where does the people come in? And that is my conclusion. This is where people come in. When we give power to people through a fraudulent machination of political system, which we call democracy, the people assume office through fraudulent means. They now start by looking for legitimacy where it does not exist. You bribe the judiciary, you bribe the electoral system, you ignite the security system to suppress the people. You get to power by all means and every crooks and means. The moment you get there, the first thing you start thinking about is, why am I here? They don't even know why they're here in the first place. When they are being sworn in, they raise their hand and say, subsidy is gone. We deregulate the market. And what macroeconomic fundamentals? What is the principle that governs it? Nothing. In conclusion, a bad system cannot produce a good leadership. It's not possible. Currently, what we have, the system that we have, is faulty. The problem is not regionalization or leaving Nigeria altogether. No. It is the same crooks that will still going to get there, even if you go on regionalization. I mean, Yoruba people have a very, very fair share of leadership in Nigeria. Ogun State in specific has produced 3 presidents. Then is the problem marginalization? No, it is the political architecture. I thank you. All right, a round of applause for him, please. You can do better. Thank you very much. To you, sir. Our Honorable Mashood O. Olagunju, please keep to 2.5 minutes. Yeah, good evening, everyone. Please permit me to speak our language because what we are doing tonight is about Yoruba heritage, and the program is, I think it's Yoruba program, but I will mix it with English. And about the Yoruba nation in Nigeria, we are entitled to it, but there is a way we can do it. Because it's not good to lose out the life of the people in Nigeria. That's what we have to look. Let's be patient, and we need to work with the government. We need to work with the government. The reason why I'm saying this is government can give us Yoruba nation. The government is the one that can give us. But when we work with them, definitely we will have what we need and we will get it. Kò sí orílẹ̀-èdè ní a bá fẹ́ sọ̀rọ̀ Yorùbá nation, I entitled to because táwa wo population Yorùbá, we are like 64 million. Country mi wà tí ò tó, even mi wà tó jẹ́ bí 20-something million, tó dẹ̀ jẹ́ pé wọ́n ní country wọn, but there is a way we can do it, not to lose the life of the people in Nigeria. For example, all what is going on in Biafra land, they are losing a lot of people, a lot of life every day. And we don't want that to happen in Yoruba land. We don't want it to happen in Yoruba land. Especially like our president now, Ọmọ Yoruba ni wọ́n. Ó dẹ̀ dàbí ẹni pé tán bá bá wọn sọ̀rọ̀ lérí nǹkan tá à ń fẹ́. There is a way we can do it, and I know that we can get it. Mo ń gbé àdúrà fún ọmọ Yorùbá, ẹ̀mí ìkọ̀kan wa kò ní sọnù nígbà tí àsìkò bá tó tọ́lọ́run fẹ́ gbà fún wa. Pẹ̀lú agbára Ọlọ́run, gbogbo tí Yorùbá bá ń fẹ́
ló máa tẹ̀ wọ́n lọ́wọ́. I know there is a way we can do it without lose the life of our people in Nigeria. And pẹ̀lú ògo Ọlọ́run tí àsìkò Ọlọ́run bá tó, Ọlọ́run á ṣe fún wa pẹ̀lú ìrọ̀rùn, pẹ̀lú ìdẹ̀ra tí ò ní sí pé ìtàjẹ̀sílẹ̀ kankan tó máa ṣẹlẹ̀ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tàbí ní àárín àwa ọmọ Yorùbá. Mo ń gbàdúrà fún gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá tó wà káàkiri gbogbo mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáyé. Ìkọ̀ọ̀kan nu ọmọ Yorùbá ẹ̀mí wọn ní sọ ẹ̀mí wọn nù. Gbogbo lílọ bíbọ̀ ẹnìkọ̀ọ̀kan kò ní mú ewu, kò ní mú ikú, kò ní mú wàhálà, kò ní mú dání o. So máa dànù dúró ń bí. So thanks so much. Ẹ ṣeun. Ọ̀rọ̀ wa ò tí ì pé tábà gbọ́ kí àwọn obìnrin wa náà kan láyé sísọ lórí èyí àwọn ní màmá wa. Ní fún ìdí èyí mo fẹ́ pe Honorable Motúnráyọ̀ Gbádébọ̀ Alàgbà. Wọ́n sì bí yìí. Oh, okay. Okay, ẹ jẹ́ ká lọ sí ọ̀dọ̀ builder Olúṣẹ̀san Máyọ̀kún Dáìní. Let me stand on established protocol already established. This is a very big topic, like my brother said, that we cannot really dissect and have a major conclusion on it. But it's a good way to start, especially to discuss with people in diaspora. That Nigeria, the summary of what I can see as the term is, Nigeria, is it good as it is, or we should go to restructuring? I want to believe that is the summary of what we are to discuss today. I want to start by saying life is about system, and there are processes. As at the time Nigerians resolved to embark on the democratic process in 1998, when Absalom was a military president, we were not interested in either regional federalism. We were just interested in democracy. We just believe that our process of governance must be democratized. If anybody had asked a Nigerian then for Absalom to leave power, should we do federalism or regionalism or any other one? In fact, if they've asked, should it be federal type of government or parliamentary, the major answer on the lips of Nigerian then is that we want democracy. We were not interested on the type of democracy. So if we have a discussion today that should it now be regional government or federal government, it's because we started from somewhere. Nobody will go and discuss that with military. Because my brother that spoke was actually talking about the content of the constitution. If the military did not put up the constitution then, there wouldn't have been election. And if there was no election, we will not be where we are today. So we started by a process, and the process is let the military go and let us have democracy. We have started democracy since 1999, after a long military rule. So the question is, are we good with it? It surprised me. I would not want to mention names, but if Baba Obasanjo is regarded as somebody, I've mentioned, if he's regarded as the only president, he's a father, he's somebody who has governed Nigeria as a military man, and
conducted election for a civilian. So if for no reason he can be regarded as a father and a leader. But a type of governance I will not discuss. But I agree that he's a father, he's a leader that wishes Nigeria well. Either in action, I will not go into it. So it will not be totally political. Because the same man that is regarded as a leader is parading a cap of a man who is not seen as a leader. So there is a question of his leadership. He is parading a non-leader's cap. But I will not equally go too far into that. I want to delve more on the topic of the day. This government that we have, minus all other governments before this government, is looking at a way to make sure that, I agree totally with my brother that spoke last, that one of the major issues that happens to Nigeria is thinking that we are one when we are not one. But the problem is not now. It started since 1914, during the amalgamation. We were forcefully amalgamated as a nation. So we cannot say it is an happening of 1999 to 2000 to 2020. But we will not go into history because after the forceful amalgamation in 1914, we had a good Nigeria. My brother, that is why we said some of us don't hold mic where we will not be given opportunity to talk. Hold on, let me quickly do something. And why I must talk more is because I'm representing the government in power. So if I cannot defend my position of my party here, then I'm not a good ambassador. So all you will just tell me is to summarize. This government today is actually doing one thing. It's looking on how to solve Nigerian problem under federalism through regionalization. And one of the things that we say, the issue of regionalization talks about four things. Devolution of power. Another thing is the sharing formula of resources. Those are the things to address if you go regional. Another thing to look into is the autonomy and dependence of arm of government, considering and differentiating between arm of government and tiers of government. So this government, if all these things are the content of regionalism and federalism, this is a government that has put in position regional and state police. So if a government is saying, let us make sure that we did not have one police in Nigeria, let's have state police. So our issues can be, and the intention of state police is to make sure that Yoruba people dominate Yoruba police. Igbo people dominate Igbo police. Because when you want to undo crime, the issue of crime, my brother spoke about it. Crime is personal, it's not transferable. And you can only communicate more on crime when you understand the language of either the accused or the committers. So when an Hausa man is accusing a Yoruba man of crime, and you cannot speak my language, and I cannot speak yours, how do we establish the crime that is there? This particular government has equally gone to court to get an order that all local governments must have autonomy, meaning that money should go straight to the local government. But that has a clause, because the clause is that section 162, 3, 6, and 5 of Nigerian Constitution has to be discussed before we know what to do to that. And when we talk about devolution of power, we have to look at the 7th schedule of the Nigerian Constitution. So the approach going towards how do we now regionalize under federalism, then we can get to a place. I will be interested in discussing this further when next you come, but you give me more time. Thank you. Bàbá wa bá wa pè ẹni tó kàn. Ẹ jọ̀ọ́ ìṣẹ́jú méjì àbọ̀ àròjọ musoko òtútù wà ń ta ọ̀pọ̀lọpọ̀ kan sì wà láti ṣe nínú ètò yìí. Ẹ jọ̀ọ́. Ẹni tí ó bá wa sọ̀rọ̀ kányìn ó ní ọ̀mọ̀wé oníṣègùn Rasak Akíntúndé Akíndélé. Ẹ ṣé sir. Gbogbo wa là lọ́wọ́ ń bẹ
gbogbo wa la lọ́wọ́ ń bẹ ohun naija dà lẹ́ni gbogbo wa la lọ́wọ́ ń bẹ gbogbo wa la lọ́wọ́ ń bẹ gbogbo wa la lọ́wọ́ ń bẹ ohun nàìjíríà dà lónìí gbogbo wa la lọ́wọ́ ń bẹ. In tó jẹ́ kí n forin yẹn wọlé ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà tá a bá rí I stand on the existing protocol please so that we can move faster. Tá a bá rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tí wọ́n bá ń sọ̀rọ̀ ń ta láì tí ì dépò ọ̀tọ̀ ni tí wọ́n bá ń ṣe tí wọ́n bá dépò láwa rí pé gbogbo ẹ̀ wá polúkúmuṣu. We have witnessed a good Nigeria. We have witnessed a good Nigeria before. Now we are witnessing a bad Nigeria. I just pray that in our generation, we still witness a good Nigeria. You see, Nigeria has a lot of problems. I will try and summarize. I'm standing here now, not as a representative of His Excellency, Dr. Demola Adeleke. I've done that before, so that people will not misinterpret what I say. There is a governor that is saying that. I'm standing, and incidentally, I'm also a civil servant. But they say civil servants should only be seen and not be heard. But I'm not also standing here as a civil servant, so that I will be heard too. Having established that, Nigeria needs restructuring, and all of us must contribute. Gbogbo wa la lọ́wọ́ ń bẹ, gbogbo wa la lọ́wọ́ ń bẹ, ohun Nàìjíríà ó dà lọ́la, gbogbo wa la lọ́wọ́ ń bẹ. Now there are fundamental issues we need to address for our country to move forward. Security. It is very important that there is safety of life and property in Nigeria. Why do you think Asiwaju Bola Ahmed Tinubu has been going around the world to invite people to come and invest in Nigeria? How many investors have you seen? Because there is no security. You don't want to go to somewhere that tomorrow they will announce your obituary. The legal system, a lot of impunity goes on in our country. Thank you. The court is no more. The court is no more a place that the common man will run to and find justice. You cannot find that in our country. And any society that you have collapse of the judiciary, then there is a problem. Because anybody will do what they like. Education. We were beneficiaries of the free education of Baba Awolowo. And that was what put Yoruba in front of all other tribes in Nigeria. Now, what is our educational system? They arrested a father who came to write JAMB examination for his son to get into the university. We don't need that. Infrastructure. If you buy a car today, in 3 months, you can be sure that you will change all the shock absorbers. Electricity, very important. I'm trying to summarize. Now, if we are doing all this, because you see some people are clamoring, let us separate. Some are saying we should not separate. First, we should try and fix all these problems so that Nigeria can remain one. Ṣùgbọ́n wọ́n ní tí a bá ń sáré kí a má kú, àmì tí a bá ń sáré pé kí a má tẹ̀, tá a bá tẹ́, eré ká má kú lókù tá a mọ̀ sáré. Tí apá ò bá ṣe é sán, ẹ jẹ́ ká kà lérí. Ṣùgbọ́n ju gbogbo ẹ̀ lọ, ẹ jẹ́ ká kún fún àdúrà kí Nàìjíríà lè lọ síwájú. Ẹ bá fún wọn látẹ̀wọ́ ayọ̀. Ṣé wọ́n sọ̀rọ̀ ọkàn yín? Ṣé èrò ọkàn yín ni wọ́n sọ? Ẹ bá fún wọn látẹ̀wọ́. Bàbá wa, ẹ parí ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Àkójọpọ̀ gbogbo wa ti gbọ́ gbogbo tí wọ́n sọ. A ní àǹfààní láti lọ sùn ká ronú lórí gbogbo tí wọ́n sọ yìí. Gbogbo wa la lọ́wọ́ ń bẹ̀. Ohun tí Nàìjíríà ó dà lọ́la tó lu ọ̀ràn wà lọ́wọ́
ká lè jẹ́ kí ká ṣe tó jẹ́ kí Nàìjíríà ó lọ jọ wájú. Adúpẹ́ tí ẹ ti wọ́ ogun tá a sọ ìwà pẹ̀lú yín. Àwọn àgbà bọ̀ wọ́n ní wípé n tá a bá fi hàn ọmọ òrìṣà tá a bá fi hàn ọmọ òrìṣà ò ní pẹ́ kú. Torí ẹ̀ Ayidsa sọ wípé àwọn ọmọ wa náà ó ṣe pàtàkì káwọn náà lè ṣalábàápín nínú tá à ń ṣe lónìí. Nítorí ìdí èyí mo bẹ ẹni tó ń ṣe olùdarí àwọn ọmọ yìí, àkókò yín rèé, mo fún yín ní ìṣẹ́jú mẹ́ta. Láàárín ìṣẹ́jú mẹ́ta tí n bá ti rí yín nísìn á tẹ̀ wájú lójú òpó ètò. Ẹ bá fún wọn látẹ̀wọ́ bí àwọn ọmọ wọn ṣe máa jáde bọ̀ láti wá fún wa ní pàtàkì àti àwọn nǹkan tẹ́ ní mọ̀ nípa àṣà àti ìṣe wa. À ń dúró dè yín o láàárín ìṣẹ́jú mẹ́ta. Lẹ́yìn èyí àwọn tó fẹ́ sáré ṣeré ìbílẹ̀ láàárín ìṣẹ́jú kan wọ́n sáré ṣe tiwọn náà á wàá ṣe ìfàmì ẹ̀yẹ dánilọ́lá. Ṣé ẹ sọ díẹ̀ léèbó fún wọn? Please put your hands together for the children that are coming out to perform, and also we'll have the cultural dance display. Please come forward. We're running out of time. Are they ready? Or can we go to the next item? The next item. Can we go to the next item? The next item is the award presentation, because it looks like the cultural dance and displays are not ready. We're going to go to the award presentation. I'm going to hand over to the president of Ayidsa, who will present the award to our guest this afternoon. Thank you, sir. Thank you so much. We are presenting 3 awards tonight. The first award goes to a legend musician, Alhaji Abbas Akande Obesere. Ẹ fún wọn látẹ̀wọ́, ẹ fún wọn látẹ̀wọ́. Àmì ẹ̀yẹ tó ga jù títa Ayidsa òun ni wọ́n fẹ́ fún wọn lálẹ́ yìí. Ẹ bá fún wọn látẹ̀wọ́ ayọ̀, ẹ fún wọn látẹ̀wọ́ ayọ̀. PK1 Paramount King tó dá dúró bí àwọn gédéǹgbé, ibi ẹ̀dúró sí náà dá gbogbo lẹ̀. Alhaji has been on stage since 1982. I remember when we were at the university, he was one of our favorite musicians then. Prior to 1982, he has been performing in school when he was in primary school, if I remember very well. You have done well. Ọmọ Yorùbá tàtà nìyí. So we are pleased that you are in our midst today. Ọmọlúwàbí Award is a very special award. We are only giving 2 people. The late governor of Ondo State, His Excellency Rotimi Akeredolu, and our late grand patron, Ikú Baba Yeye. Those are the 2 people we have given this award to in the past. On behalf of the National Executive Committee and the General Member of Ayidsa, I present to you Ọmọlúwàbí Award 2024. Mo mọ nǹkan tí bẹ́ẹ̀ sọ. Wẹ́ màá fi àsìkò yìí màá fi dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba. Màá dẹ̀ tún dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn Yorùbá wa tí wọ́n ronú tí wọ́n gbèrú ètò yìí kalẹ̀ sí ìlú South Africa. Inú mi dùn láti wà pẹ̀lú yín níbí lẹ́nìí. Ọlọ́run ò dẹ̀ ní jẹ́ kí Yorùbá parun. Àní parun pẹ̀lú àṣẹ Èdùmàrè ọlá àti tóbi Ọlọ́run. Ẹ̀yin àgbààgbà tẹ́ wà níkàlẹ̀
ẹ̀yin tẹ́ ẹ gbé tó yìí sílẹ̀ mo mọ rírì ń tẹ́ ẹ gbé lé mi lọ́wọ́ o mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o ẹ ṣé gan á túbọ̀ máa ní tẹ̀síwájú. God bless everybody. Thank you so much. Ẹ ṣé. We are also giving certificate of appreciation to two people. His Excellency, the Executive Governor of Osun State, Senator Dr. Ademola Jackson Nurudini Adeleke. The Honorable Commissioner, can you come forward to collect this award on behalf of His Excellency? And the last certificate of appreciation goes to our guest speaker. The former minister has done well. I remember in October last year, I spoke to him. He knew I was traveling to Australia. We met before then. Apparently, my friend in Australia, you gave him a citizenship on merit. I didn't tell you this, but when we were together, you remember I called you, we were talking. So he told me that Minister Gigaba gave him, many Nigerians, they don't know this, that there are few Nigerians that were given citizenship based on merit in South Africa. So he was one of them you gave citizenship to in Bosbeck, if you remember. South Africa gave citizenship to some people, some Nigerians, on merit. He was recommended by the Department of Health, Western Cape, Dr. Adeniji Tokpe. So when we were talking on that day, he told me that that citizenship, you are the one that handed over the certificate to him when you are the Minister of Home Affairs. So when you are giving your speech, many people don't know that, when people say South Africans, they don't like Nigerians, this, that, sometimes some of us, we see and we know some other side. Now, and that is some of the things we discussed at Lutuli House 2 weeks ago. So this award of certificate of appreciation goes to you. We appreciate your presence here. You are a friend of Nigerians, and we are aware of so many wonderful things you did when you were the Minister of Home Affairs. Thank you, sir. All right, please, a round of applause for yourself. Thank you very much. Thank you so much. Àwọn ọmọ tí wọ́n fẹ́ ṣeré ìbílẹ̀ fún wa tó lè yọ kúrò àwọn ọmọ wa ni.
tá a bá sì ṣe léyìí ọjọ́ ọ̀la kọ́lọ́n jẹ́ kọjọ́ lòó dáa. Ẹ jẹ́ káwọn ọmọ yìí kọ́ máa bọ̀ báyìí ní Key TV ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá a ṣe pápápá bí àwọn ìyá ìṣọ̀nà ìjọ́jú mẹ́ta péré lẹ́ni ìṣẹ́jú mẹ́ta torí mo fẹ́ kí bàbá kan dábòlẹ̀ lọ́wọ́ yìí àròjọ́ muso olókùn. Wọ́n ṣe ń ṣèyùn lọ́wọ́ ẹ jẹ́ kí ètò oúnjẹ kó máa gbáradì ẹ máa gbára rẹ̀ dì kò tí ì ṣe ní ẹ ṣáà máa gbára rẹ̀ dì ẹ máa gbára rẹ̀ dì. Ó yá ìyá àròjọ́ muso olókùn. Please put your hands together for these children that are coming to the stage. Put your hands together for them. Are they not ready? We are the chosen generation. Àwa làwòrán eré. Give us sound education so we can stand for our rights. Òdòdó ni wá o, ẹ̀bùnmìrì wá o. Òdòdó ni wá o, ẹ̀bùnmìrì wá. A ó ṣòtò jù bẹ́ẹ̀ lọ́jọ́ ayé wa. A ó ṣòtò jù bẹ́ẹ̀ lọ́jọ́ ayé wa. They are the leaders of tomorrow. Àní ẹja kọ́mọ. They are the chosen generation. Ẹ̀kọ́ wọn lọ́nà òtítọ́ yìí o. Only little ones can make this nation so upright. Only them can take us to the promised land. Oh yes. Ẹ̀kọ́ wọn lọ́nà òtítọ́. Ọ̀rọ̀ ìwúrí tó ń tọ̀ yáyá. Ká bá wọn sọ̀rọ̀ àlàáfíà. Torí wọn ó ṣe bẹ́bẹ́ o. Lọ́jọ́ ayé wọn àní wọn ó ṣe bẹ́bẹ́. Lọ́jọ́ ayé wọn. Ó yá. Òdòdó ni wá o, ẹ̀bùnmìrì wá o. Òdòdó ni wá o, ẹ̀bùnmìrì wá. A ó ṣètò jù bẹ́ẹ̀ lọ́jọ́ ayé wa. A ó ṣètò jù bẹ́ẹ̀ lọ́jọ́ ayé wa. My children, let's sing this one more time. Òdòdó ni wá o, ẹ̀bùnmìrì wá o. Òdòdó ni wá o, ẹ̀bùnmìrì wá. A ó ṣètò jù bẹ́ẹ̀ lọ́jọ́ ayé wa. A ó ṣètò jù bẹ́ẹ̀ lọ́jọ́ ayé wa. Yé ẹ má fẹ́ tọ́dún mọ́. Ẹ má fẹ́ tọ́dún mọ́ o. Bá ń bá wọn wí o. Ẹ bá wa pọ́n wọn lé ẹ náwó fáwọn ọmọ yìí ẹ náwó fáwọn ọmọ ẹ mọ́kàn wò wọ́n ló ràn ẹ náwó fún wọn. Ẹ̀yin ìyá ẹ̀yin bàbá ẹ náwó fún wọn ẹ fi pọ́n wọn lé ẹ fi yẹ́ wọn sí ẹ yẹ́ àwọn ọmọ yìí sí ẹ yẹ́ wọn sí ẹ náwó fún wọn. Òdòdó ni wá o, ẹ̀bùnmìrì wá o. Òdòdó ni wá o, ẹ̀bùnmìrì wá. A ó ṣètò jù bẹ́ẹ̀ lọ́jọ́ ayé wa. A ó ṣètò jù bẹ́ẹ̀ lọ́jọ́ ayé wa. Òdòdó ni wá o, ẹ̀bùnmìrì wá o. Òdòdó ni wá o, ẹ̀bùnmìrì wá. A ó ṣètò jù bẹ́ẹ̀ lọ́jọ́ ayé wa. A ó ṣètò jù bẹ́ẹ̀ lọ́jọ́ ayé wa. Ẹ fún wọn látẹ̀wọ́ ayọ̀ ẹ ṣàwó yín o ẹ ṣàwó yín ẹ ṣàwó yín ẹ ṣàwó yín ẹ ṣàwó yín ẹ̀yin lẹ́ni nǹkan yín ẹ̀yin lẹ́ni nǹkan yín ẹ ṣeun o ẹ ṣeun ẹ ṣeun. Ó yá ṣé wọ́n ti ṣe tán. Ó ṣì kù bẹ́ẹ̀ náà ni. Ó yá ẹ yẹ kí everybody ẹ kí gbogbo èèyàn.
ẹ káàárọ̀ mà, ẹ káàárọ̀ sà, ẹ káàsán sà, ẹ káàsán mà, ẹ káalẹ́ mà, ẹ káalẹ́ sà. Orúkọ mi ni Olúwatómisí Akíntọ́mídé. Ẹ káàárọ̀ mà, ẹ káàárọ̀ sà, ẹ káalẹ́ mà, ẹ káalẹ́ sà. Orúkọ mi Ìyọ̀yìnsọ́lá. Ẹ káàárọ̀ mà, ẹ káalẹ́ sà. Orúkọ mi ni Diana Ọmúwa. Hey. Okay, kí gbogbo àwọn èèyàn ní èdè Yorùbá. Ẹ káalẹ́ mà, ẹ káalẹ́ sà. Orúkọ mi Olúwaṣomíròrè. Ẹ káàárọ̀ sà, ẹ káàárọ̀ mà. Ẹ káalẹ́ sà, ẹ káalẹ́ mà. Orúkọ mi Ẹ káàárọ̀ sà, ẹ káàárọ̀ mà. Orúkọ mi ni Akọ̀jí Ọládèjì. That's good. Ẹ káalẹ́ sà, ẹ káalẹ́ mà. Orúkọ mi ni Desmond Ìpẹ̀mínọ́gẹ̀nà. Ẹ bá ń fún wọn látẹ̀wọ́ ayọ̀, ẹ bá fún ẹja fílẹ̀ báwọn ẹja ṣé ẹ̀yin náà ti rí báyìí ipa níṣẹ́ ṣe àwọn ọmọ wa ò lè sọ Yorùbá mọ́ ọ̀la àánú ara wa ṣe wá. Good morning, ma. Good morning to you too. Good morning, ma. Good morning to you. Good morning, ma. Good morning, sir. Good morning. Ẹ káàárọ̀, sir. Ẹ káàárọ̀. Ẹ káàárọ̀, ma. Okay. Thank you very much. Orúkọ mi Favour. Thank you. Put your hands together. Put your hands together. Ẹ fún wọn látẹ̀wọ́ ayọ̀, ẹ fún wọn látẹ̀wọ́ ayọ̀. Ẹ ṣe wo. Thank you so much. Ẹ ṣe ojú òní tì wá. Ẹ jẹ́ ká ọmọ alédè o. Ṣé rí Yorùbá ègùn tán sọ? Ẹ rí pé Yorùbá Yíbò làwọn ọmọ wa ń sọ. Àánú ọ̀la ṣe wá. Kéde tẹ̀ ń sọ yìí kó má lọ kú. Ẹlòmíì ò lè sọ Yorùbá sọmọ rẹ̀ yóò máa sọ òyìnbó bí àjàkàrà. Ọ̀la lẹ̀ ń bàjẹ́ o. Ọjọ́ ọ̀la lẹ̀ ń bàjẹ́. Ibi iná láàmú fi àdágbà ètò ìrọ̀ sí oníyanṣẹ́ ọlọ́bẹ̀ ṣe èyí tó bá fẹ́ jẹ́ ẹ̀kọ́ àìbínú ẹ̀yin eléré ìbílẹ̀ má bínú àní lè ṣe mọ́ àmọ́ ṣètòkù lọ́dún tí ń bọ̀ ire lójú owó rire lẹ́mọ̀rí orúkọ tèmi ò yí padà èmi náà ni ọmọ yín ọ̀rẹ́ yín olólùfẹ́ yín olódà lóṣù ọmọ olùṣọ́ àgùntàn Samuel Olúṣẹlúkan èmi lọ pápá dámọ́ntàn fọmọkùnrin bọ́ọ̀lẹ̀ ọmọ tuntun sọ káríbi kọ́lé sí ọmọ ní ọjọ́ kẹfà lèmi ibi òní bẹ́ẹ̀ nìkan kan wa o ire ayọ̀ àtàláfíà kọ́ bàbá wa gbé Alhaji Abbas Obesere wọn ò dábòlẹ̀ ó yá vote of thanks. Thank you very much. We've come to the end of our program before the refreshment and dance. I hope you've got your dancing shoe ready because we're about to dance and dance our sorrows away. But before we do that, I'm going to invite Professor Olutola. Please, can you come forward to give us the vote of thanks? And then we'll call it a day. Thank you. Please put your hands together for Professor Olutola. Please, you can do better. Put your hands together. Thank you, sir. My task is so small. Ṣé Yorùbá ni kí n sọ àbí? Okay, wọ́n ní pé Yorùbá ni kí n sọ. Mo rò pé wọ́n fẹ́ test bóyá mo gbọ́ Yorùbá àbí mi ò gbọ́ Yorùbá ni. So gbogbo yín a kí yín pé ẹ kú ìdìde. A pè yín ẹ dẹ̀ dá wa lóhùn. Ẹ fi àsìkò yín sílẹ̀ láti wá jẹ́ ìpè wa. Ó jọ wá lójú púpọ̀
adúpẹ́ ní ọwọ́ yín. Ire báyìí ni a máa bá ara wa ṣe. Ẹ ṣé púpọ̀ gan. Nítorí pé àwọn tí wọn ò gbọ́ èdè Yorùbá, mama try láti sọ àmúlùmálà so that everybody á lè gbọ́ nǹkan tí mò ń sọ. I was trying to say that for the sake of people that do not understand Yoruba language, I'm going to do a mix-up, sort of. So we really appreciate your coming. Thank you for coming. We invited you and you come. We really appreciate your coming. Your time is so precious, but you left your time alone and you come here to honor us. We really appreciate you. Adúpẹ́ lọ́wọ́ yín púpọ̀. My brother, I don't know where to start. Prof, I thank all protocols observed. We are really grateful for your coming. We really appreciate you. We've met before, we are meeting again. Thank you, my brother. Where do I start? Where do I stop? Just to say thank you, thank you, thank you, and thank you. Ẹ ṣeun o, ojú òní ti wá. Bí ètò oúnjẹ ó ṣe lọ látòrí high table ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ tí ó sì máa lọ bẹ́ẹ̀. High table àwọn àlejò wa tó wà níyì wọ́n tẹ̀lé wọn yóò wá máa lọ bẹ́ẹ̀. So to go for refreshment from the high table followed by this table, then it continues from here, then it continues like that. Is that okay? Okay, we announce the next table after. All right. Thank you very much. God bless you. See you next year, and God bless you all. Honorable Shesandaini, Chairman Igbobo LCDA, ẹ̀gbọ́n Yẹmí ni yẹn máa dì látàrí alálùmọ̀lẹ̀ láti wà ó. Honorable Bọ̀dé mo kíyẹ. Aṣojú onítìgbó of Tìgbó ńlá. Oníbọ̀dé ló fẹ́ ṣe mí lọ́wọ́, kì í ṣeré má díṣẹ́ o. Oníbọ̀dé kí la ó ti ṣe yìí sí o. Èkìtì kété, Èkìtì jákèjádò, mo tún kí ẹ̀gbọ́n mi o. Èkìtì kété, ẹ bá mi kí ẹ̀gbọ́n mi. Olúṣúṣọ́
ọmọ adémọyẹ mú kíyẹkíyẹ aláṣẹ infinity promotion ọmọ ẹgbà mọ̀lì ṣàbí ẹtùkí dọ́tọ̀ mi fáàgù yìí ìfúnná ní bàbá mi wá o àwọn tí redeemers ọmọ yẹmi mi yẹn máa yẹn ní daddy ó yà wọ̀ the spirit of the lord is upon your soul how he does that day be done. bàbá mi fáàgù yìí mo kíyẹkíyẹ onígbọ̀dọ̀ súnmọ́ mi níbí aṣojú ọba onítìgọ́ of Tigoland ẹni apẹ̀tẹ̀ koro kádọ́wọ́ ẹ̀dẹ̀lẹ̀ tó jẹ́ pé pípolè ló pélé sí. bàbá mi fáàgù yìí mo kíyẹkíyẹ ọ̀nàrẹ́bù ṣẹ̀sán dáìní gbogbo ara mo fi kíyẹkíyẹ APC kò ní bàjẹ́ lọ́lá Elédùmarè ọba ṣẹ̀sán ẹ̀wù tí ó wọ̀ funfun bá aláwọ̀ ṣẹ́wẹ́lẹ́ ẹ̀wù tí ó wọ̀ funfun bá aláwọ̀ kélépo má ta kó sáàlà rẹ̀ o ìjẹ́ ìwọ mọ máa yé ọ̀rẹ́ wa ìjẹ́ ìwọ mọ máa ọ̀run ọba ayé ló ń dábé owó ọba ìrọ̀rùn tẹ́tà ìlẹ̀kẹ̀ mú sọ ogoriri lóko ó padà bá lábalábà ó fi kí abàdámọ́ ìwọ òfà lábà ládàbàjẹ́ bórí yẹ kan yọ ọmọ ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ ọmọdé yọ ọmọ ẹ bórí yẹ kan yọ ọmọ ẹ o ọmọdé yọ ọmọ ẹ ṣẹ̀sán ẹ̀wù tí ó wọ̀ funfun bá láwù ojí gini orí gini orí gini wọ́jà ó bá wọn àgbàgbà mẹ́ta tán ti lé ìṣògùn òní báwo lọ́sẹ̀ ń ṣe níbí wọ́n ní àkíjù kò dídí lólódì tábájú kò dídí lólódì inú òdì atúkátúbà jẹ́ o okoriri lóko ó padà bá lábalábà ó fi kí abàdámọ́ ìwọ ò fà lábà kádàbà jẹ́ o bórí ẹ kan yọ ọmọ ẹ ọmọdé yọ ọmọ ẹ ó yá ìwọ lọmọ tó ń sàn lọ́wọ́. ìwọ lọmọ tó ń ròyìn lọ́wọ́lọ́wọ́ ṣe sán. ìwọ lọmọ tó ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ọmọ tó ń ròyìn lọ́wọ́lọ́wọ́. bàbá mi nínú orin sọ BK first ara bọ́ọ̀mù ọdún gbogbo Yorùbá lànà àpàsí òde ṣòro wọ́n sì máa fún wa kọ́gbọ́n ni ó dago méjì ká tó lọ lé Emirates kò sí nǹkan kan ó dago méjì ká tó lọ lé ọdún là ń ṣe ó ní ìbọ̀dé súnmọ́ mi níbí Èkìtì nílé o ó ní ìbọ̀dé súnmọ́ mi níbí Èkìtì nílé o bọ̀dé ọ̀lọ́lá o ọlọ́lá gbajúmọ̀ ọlọ́lá owó lòlòlòlò ọlọ́lá gbajúmọ̀ bọ̀dé ló fẹ́ sọ owó mi o bọ̀dé ló fẹ́ sọ owó mi ibi tó ti mú kò ní kan nílẹ̀ àpò ṣáṣá mú rẹ̀ kò ní pẹ́ ọlọ́lá o ọlọ́lá gbajúmọ̀ ọmọ kẹrùbù ọlọ́lá olóòlùlùlù ọlọ́lá gbajúmọ̀ gbogbo ìgbà pápátá mú kí orẹ́kọ̀ọ́ta yọ pẹ̀sẹ̀sẹ̀ Professor Ojo
recognize your presence. Dr. Fọlá ti Akínyù mi. Mo kíyèsí lẹ́yìn yẹn. Emmanuel Ogutuyi. Ṣẹ́gbọ́n gbóhùn lẹ́nu mi. Ẹ kí Dr. Razak Akitunde, executive. Honorable Moshood Ọmọlágunjú. Commissioner for Sports ní Ọ̀ṣun Ogun State. Ẹ kí Professor Olúbọyọ̀ Àgbàgbógi Ayísà. Ẹnjìnìá Ọ̀pálẹ́yẹ ó ṣe bẹ́ẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí. Bọ̀dọ̀ sí fún mi níbí. Ìkan tó tó bù mí gbà yóyóyó. Bọ̀dọ̀ sí fún mi níbí. Ìkan tó tó bù mí gbà. Ẹ̀sùn náà mi níbí lọ́wọ́. Ìkan tó tó bù mí gbà yóyóyó. Bọ̀dọ̀ sí fún mi níbí. Ìkan tó tó bù mí gbà. Ẹ̀gbọ́n mi ṣẹ̀sán dá yìí ni ṣẹ̀ṣẹ̀ ń gbóhùn lẹ́nu ni àjọ̀dá bá yẹrí bí ẹ má ìbàdí àjọ̀dá lẹ́nu látàlá lálùmọ́lẹ̀ iwájú iwájú lẹ́ ó máa lọ lókè lókè lẹ́ ó máa lọ ṣẹ̀sán ọlọ́lá owó ọlọ́lá májúmọ́ ẹ̀gbọ́n mi ṣẹ̀sán ló ń sanwó mi o olóríire dáadáa ṣẹ̀sán ló san owó mi o olóríire dáadáa orí ló máa ń ṣe o ọ̀tá ìbáyọ̀ mi o orí ló máa ń ṣe o ọ̀tá ìbáyọ̀ mi o ṣẹ̀sán kọ́mọ́ máa fọnù pàràwọ̀ ẹsẹ̀ 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 torí ìràwọ̀ tó lúwà dá tí kò ṣe so nípa ìràwọ̀ tó lúwà dá tí kò ṣe so nípa ìràwọ̀ ẹ̀ tó lókè o ẹwà wọn bọ̀bọ̀ lókè infinity tẹ́lẹ̀ ò mọ̀rẹ́ o tẹ́lẹ̀ ò mọ̀. Olúfúnṣọ́ Adémọ́yè ẹ̀bá ní ilé ẹ̀gbọ́n mi ìwọ lọ́mọ bá ní ìjà má jẹ̀bi ẹni. Fúnṣọ́ tọ́gbọ́n gbọ́ nílé pé wọn nà ẹ́ lòde àwọn àgbà kan fọkàn balẹ̀ ìbí wọn gbé nà ẹ́ o ilẹ̀ alànà àròjọ. Fúnṣọ́ tọ́gbọ́n gbọ́ nílé sẹ́ẹ̀ pé wọn nà ẹ́ lòde àwọn àgbà kan fọkàn balẹ̀ torí ìbí wọn gbé nà ẹ́ o ilẹ̀ alànà àròjọ. Ìpolówó tẹ̀ sanwó fún o àwọn ni first promoter tó kọ́kọ́ pé Abasi Akande wọ South Africa ní 2004 àbí mo parọ́ Alhaji ṣé mo parọ́ èèyàn ò rí ìsìn ẹni apètèkòrò kádọ́wọ́ ẹ̀ẹ́dẹ̀lẹ̀ tó jẹ́ pé pípele ló pele sí ẹ̀gbá kéé Fúnṣọ́ ibẹ̀ ni gbàgbọ́ ti ṣẹ̀ Ẹ̀gbá Olúmọ ibẹ̀ ni gbàgbọ́ ti ṣẹ̀ ọmọ Ẹ̀gbá máa ló ní Jésù ọmọ Adémọ́yè mi Ẹ̀gbá ké ibẹ̀ ni gbàgbọ́ ti ṣẹ̀ Olúfúnṣọ́ Ẹ̀gbá ké ibẹ̀ ni gbàgbọ́ ti ṣẹ̀ ọmọ Ẹ̀gbá ló wá Jésù. Ọmọ Ẹ̀gbá ṣe púpọ̀ lọ́rọ̀ mi èmi lọ́mọ lákẹ́sì ọ̀yàyà rẹ̀ mọ̀ mọ̀ mi ò mọ̀ ká má rojú korokoro sọ fún wọn wípé gbígbọ́ ajá kì máa jẹ́ pajá kíkan agbo kì máa jẹ́ pàkó wọ́n máa máa lé ẹni wọn ò ní pa ẹ̀ lọ́lá Elédùmarè ọba aláṣẹ. Fúnṣọ́ tó bá gbọ́ nílé pé wọn náà ẹ lòde àwọn àgbà kan fọkàn balẹ̀ torí
ìdí wọn gbé náà ẹ o ilẹ̀ alánú àròjọ lónìí o ìkọ́délẹ̀ yé lónìí o la ó forò kó wá bàbá wọn fún iṣọ́ kọ́mádénàdé ẹ o yé ìgbẹ́ ẹranko kì í dènà ọdẹkùn ẹkùn ọbẹ̀ ẹran kọ́mádénàdé ẹ o eṣinṣin ìgbẹ́ ṣíṣe dédé mọ́dọ̀ ọwọ́ bá fẹ́ ṣíṣe. kọ́mádénàdé ẹ o ìgbẹ́ ẹranko kì í dènà ọdẹkùn ẹkùn ọbẹ̀ ẹranko wọ́n tún má dènàdé ẹ o eṣinṣin ìgbẹ́ ṣíṣe dédé mọ́dọ̀ ọwọ́ bá fẹ́ ṣíṣe. fún iṣọ́ ṣọ́ lọ àbẹ́ lọ èrò kájọ lọ. ẹ lọ abẹ́ ò lọ èrò kájọ lọ. tẹ́bá jẹun títí kẹ́ ṣètọ́jú ọ̀nà ọ̀rọ̀bù aṣojú ọba oní tìgbó of tìgbó ẹ̀gbọ́n mi bọ̀dé ẹni apètèpèrò kátọ́wọ́ ẹ̀dọ́lẹ̀ tó jẹ́ pé pípele ló pele sí bọ̀dé sọ pé ibi wọn rí o kan kì í gbé rẹ lọ ibi wọn bá ti mọ̀ kan kì í gbé rẹ lọ bọ̀dé ibi wọn rí o kan kì í gbé rẹ lọ ibi wọn bá ti mọ̀ kan kì í gbé rẹ lọ orí kì í fáwọn ẹ̀dọ̀ kì í rúgbìn òtútù kì í mẹ́ja lálẹ́ odò àìdódìdí mọ̀dọ̀ ó kú rọ́jú ibi bá rorò ó ní láti yá kó gbé gbọdé iwájú gbọ́pẹ́ ibi tí ń ré sí àyùnlọ àyùnbọ̀ lọ́wọ́ yẹn o àtẹ̀gbé lẹ́sẹ̀ ló tẹnu koríko tẹ̀wé láti tẹ̀ àtẹ̀gbé ní láyé gbọdé ìporógbó ní bàṣírí orógbó bẹ́ẹ̀ ní ìgbógi ní bàṣírí obì epo atare ní bàṣírí atare gbọdé àwọn ọlọ́tẹ̀ wọ́n dìde ogun wọ́n ránṣẹ́ padà ń ṣe ọbẹ̀ oníṣègùn lọ́wẹ́ ọyọkùnmọ́yọ kóńdó wọ́n fẹ́ wọlé ọ̀la wọ́n ní kàkà kẹ́kù mẹ́nyẹ̀fẹ́ káfí ṣàwádàlú pọ́dé ọ̀hún ìlà bàtà yípa tó ránṣẹ́ kó Odùduwà bá múra ó fàṣẹ sẹ́nu ó pàyà délé wọlé kí ló wí. abẹ́rẹ́ òkúdọ̀ kọ́hún aṣọ kọ̀ọ̀kọ̀ọ̀kọ̀ òkúdọ̀ kọ́hún odò ẹ̀yìn àlàyé ẹ má ṣe kọ́hún àwa pẹ̀lú ibi wọn rí o ọkì ò bá wọn wáyé ìwọ ò ní bá wọn lọ. aṣojú ọba onítìgbó of tìgbó ńlá èkìtì nílé ẹni mọ̀ọ́kù ẹni kòókù àràbà ní bàbá ẹni abálábà sani gbangba pẹ̀lú òbáwọn wáyé ìwà oníbàwọn lọ. torí ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ láàrin wa ṣebí ilé ayé ìlà pàdé ara wa. tó sọ pé elégédé ń jayé orí ẹ̀ nínú oko ó gbọ́dọ̀ lọ rẹpẹtẹ. ìhòkòrè ọba ní nílẹ̀ ọ̀gbọ̀n ibi inú kòkó tó ti mọ́ ti inú ẹ̀gbọ́n ọ̀hún láfiwé rọra gbogbo àgíríkì gbogbo ara ló fi ń ṣòwò oníbọ̀dé wà mí kàn ohun gbogbo nísẹ̀fẹ̀. Dr. Toyib Yusuf tó máa ń pè ní T-boy ṣó gbẹnu mi. Mọ́tò Elizabeth lọ́mọ wà tó ti ń ṣe dáadáa ẹni apètèpèrò kàtàwọn ẹ̀dẹ̀lẹ̀ tó fẹ́ pé pípele ló pélé sí i. Bọ́dé orí adé lórí iná o. Ó ti yan látọ̀run wá ó ti yan. ẹ bá mi kí níyì ọmọ abọ́dẹdẹ́lé ẹ̀gbá ilé ní tèmi èèyàn prince olùgbẹ̀ngà ọlátúnjì ẹni apètèpèrò àtọwọ́ ẹ̀dẹ́lẹ̀ tó jẹ́ pé pípele ló pélé sí.
bàbá jẹ̀bú náà dà bàbá jẹ̀bú náà rèé o. ìwọ táyé mi tìtì tọ́lọ́run ò jẹ́ kówó ìwọ èèyàn pàtàkì ẹ̀rọ máyò máyò. ó ṣe ọlọ́run o ojú mi jẹ́. chief adébútú ló sanwó mi lọ́wọ́lọ́wọ́ àsìkò àpálẹ̀ ọmọ tí kò lo green tó ń dán iná lè wúrẹ́ ń dán ó jọ jẹ́ ní Lopez ó jọ rí àná mi ibi tó ti kò wà bàrí tán níbẹ̀ mi bàbá mi nínú orin ṣẹ̀ṣẹ̀ ń gbóhùn lẹ́nu mi ààrẹ abọ́bagúnwà gbogbo Yorùbá náà ṣọ́tìyá aláàjì ṣọ́tìyá tó bá ti yá ẹ̀ṣá yìí mi lè kọ́nà wípé ó ti yá ó ṣe ọlọ́run o ojú mi jẹ́. ẹ bá mi kí president Olúṣọlá agbẹ́yìí mi Fọláṣadé Olúfúnṣọ́ èyí Olúfúnṣọ́ adémọ́yé mi agbẹ́yìí Olúṣọlá president ìjọ ti yá tó ṣe ọlọ́run o ojú mi jẹ́. Olúṣọlá àgbẹ̀ni ìsúnmọ́ mi níbí ọba lọ́la president àgbẹ̀ni president Ayidsa ẹni kúkúrú tí ẹni gbogbo ránṣẹ́ too much money dáadáa. ọba lọ́la ìrẹsì o ọba lọ́la ìrẹsì o bàjá yóò rí ẹ kó mà ní rẹ̀ ọba lọ́la ìrẹsì o ọba lọ́la ìrẹsì o bàjá yóò rí ẹ kó mà ní rẹ̀ o. Agbẹ́ni ọba lọ́la ìrẹsì ọba lọ́la ìrẹsì bàjá yóò rí ẹ̀kọ́ mà ní rẹ̀ ọba lọ́la ìrẹsì ọba lọ́la ìrẹsì bàjá yóò rí ẹ̀kọ́ mà ní rẹ̀. Ìyábọ̀ Usman tẹ́lẹ̀ ọ̀gbọ̀dọ̀ tẹ́lẹ̀ ọ̀gbọ̀. ìgbẹ́rùgbẹ́dì kìkì kúròdè gbẹ́dẹ̀. ilé pòfẹ́sọ̀ Ìyábọ̀ Usman bó wà lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀dẹ̀ sanilé ẹ̀dẹ̀ màkó arógun ọmọají lálá ẹ̀ṣọ́ ọmọají fọjọ́ gbogbo dára bí ebi Ìyábọ̀ Usman ló fẹ́ sanwó mi lọ́wọ́lọ́wọ́ mọ́mí jẹ́ǹjì ẹsẹ̀ rẹ̀ o jẹ́ǹjì ẹsẹ̀ rẹ̀. ẹgbẹ́ra nílẹ̀ ìjó ti yá pòfẹ́sọ̀ Ìyábọ̀ Usman ẹ̀dẹ̀ nílé mọ́ mi ni ìwọ lọ́mọ ají lálá ẹ̀ṣọ́ ọmọ ají fọjọ́ gbogbo dára bí ebi jẹ́ǹjì ẹsẹ̀ rẹ̀ o jẹ́ǹjì ẹsẹ̀ rẹ̀ ẹ̀dẹ̀ ló wà ẹ̀dẹ̀ ló dé jẹ́ǹjì ẹsẹ̀ rẹ̀ ẹ̀dẹ̀ ló wà ẹ̀dẹ̀ ló dé o jẹ́ǹjì ẹsẹ̀ rẹ̀ ẹ̀dẹ̀ ló wà ẹ̀dẹ̀ ló dé jẹ́ǹjì ẹsẹ̀ rẹ̀ mọ́mí ṣubú àná ńlá wàlí amúdùnlá astagfurula láìlá ìlàlá. àwọn ọmọ rọjò musolókun pòfẹ́sọ̀ Ìyábọ̀ Usman ẹgbẹ́ra nílẹ̀ ìjó ti yá ṣubú àná ńlá wàlí amúdùnlá astagfurula láìlá ìlàlá.
lórí ìṣògùn. Ayidsa ló ń ṣe gbẹgbẹ. Ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá. Ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá ní South Africa. Ayidsa ló ń ṣe gbẹgbẹ. Ẹgbẹ́ náà ní máa jọ. A máa lé sí. Ọlọ́ta náà ní máa mọ́dún. Ẹgbẹ́ náà á máa ga sí. Ẹgbẹ́lẹ́gbẹ́ Ayidsa. Ẹgbẹ́ alálùbáríkà. Ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá. Ayidsa ló ń ṣe bẹ́bẹ́ ọ̀rọ̀ ìbára ìgbà. Ẹgbẹ́ Ayidsa ló ń ṣe bẹ́bẹ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀jẹ̀ àrò ìbára. Ẹ̀yà ẹ̀jẹ̀ àrò ìbára ìgbà. Ẹgbẹ́ yàtọ̀ sẹ́gbẹ́, ẹgbẹ́ yàtọ̀ sẹ́gbẹ́ o. Ẹgbẹ́ yàtọ̀ sẹ́gbẹ́ o, ẹgbẹ́ yàtọ̀ sẹ́gbẹ́ o. Ẹgbẹ́ lẹ́gbẹ́ Ayidsa, ẹgbẹ́ yàtọ̀ sẹ́gbẹ́ o. Ìfinisi ní kó kalẹ̀ olúwa fún yọ. Aṣojú ọba ti gbó. Àfijú pọ́pọ́jà. Èèyàn tàgbọ́n bóyá tipẹ́tipẹ́. Olúwa fún iṣọ́ ìfinitì mi. Èèyàn tọ̀tún bá fẹ́ mi. Ọmọ ti já èsì mi. Aláṣẹ dúnlélúlé. Victoria connection mi. Ìfinitì mi fún iṣọ́. Ẹkú àtijọ́. Ẹkú àtijọ́. Ẹkú àtijọ́ wà lóde bí. Ẹkú àtijọ́ wà lóde bí. Ó tó jọ mẹ́ta bàbá mi. Ó tó jọ mẹ́ta ètùjọ́. Fúnṣọ́ ẹkú àtijọ́. Ẹkú àtijọ́. Ó tó jọ mẹ́ta òṣàlàfíà. Ó tó jọ mẹ́ta òṣàlàfíà. Aya ń gbọ́ pẹ̀lú àwọn ọmọ. Ẹkú àtijọ́. Fúnṣọ́ ẹkú àtijọ́. Gbogbo ayé la ó jẹ, àwa ilé alájọṣe. South Africa làwọn àbí. Lọ́dọ̀ àwọn tẹgbẹ́ ọmọ wá bí. Ọmọ yàtọ̀ sọ́mọ. Ẹgbẹ́ alálùbáríkà. Ẹgbẹ́ àgbọ̀sẹ̀gbẹ́. Honorable ẹkú kálẹ̀. Honorable commissioner. Ọmọ ti dá ilé. Aláyẹ̀ kì í ṣe ẹ̀sán. Ó wá láti Nàìjíríà. Nítorí ẹgbẹ́ wa. Ẹgbẹ́ ọmọ ìlú ẹ̀mí.
ẹgbẹ́ ńlá ló wá South Africa ṣẹ̀sán ọmọ ti dá yìí ní àpàdà sí kò ní mọ̀wẹ́ àgbà ṣe ọ̀nà lèbù nínú wa ní ọ̀nà lèbù nínú wa máa ní ṣẹ̀sán ọ̀nà lèbù nínú wa máa ní ṣẹ̀sán. Gbogbo ẹgbẹ́ wọn ní kí n bá wọn kí ẹ. Gbogbo ẹgbẹ́ wọn ní kí n bá wọn kí ẹ. Wọ́n ló kú ìdíje. Ọ̀nà rẹ̀ bù ṣẹ̀sán. Ọ̀nà rẹ̀ bù ṣẹ̀sán. Ọ̀nà rẹ̀ bù ṣẹ̀sán. Ọ̀nà rẹ̀ bù ṣẹ̀sán. Ṣẹ̀sán ọmọ ti dá ìdí mi, ọmọ rẹ̀ ò ṣẹ̀sán. Chairman local government. Ìgbòho lóńdó state, ọmọ rẹ̀ ò ṣẹ̀sán. Chairman local government, ọmọ rẹ̀ ò ṣẹ̀sán. Gbogbo local government. Ọmọ bàdá ilé Jagunlabi mi bá yẹ̀kú ọ̀nà rẹ̀ mọ̀ ṣe. Ọjọ́ ìjọyè South Africa ní ṣẹ̀sán ọmọ ti dá ilé òun fowó bá mi ṣeré àbíwá pẹ̀lẹ́ lórí àgbẹ̀tù èèyàn ti jolú àgbẹ̀ mi ga gbẹ̀ngà ẹ̀kọ́ bá lọ́la gbẹ̀ngà ẹ̀kọ́ bá lọ́la. Gbẹ̀ngà láyé ńlá ọmọ wọn ní jẹ́ bóde. Ọmọ wọn ní jẹ́ bóde. Ìṣòro àgbẹ̀nìyà. Gbẹ̀ngà ẹ̀kọ́ bá lọ́nà bàbá ẹ̀ ọba ní. Òṣèré bàbá lọ́la Jagunlabi mi tó ń ga à ń sọ gbẹ̀ngẹ̀nẹ̀ fine boy gbẹ̀ngẹ̀nẹ̀ ọmọ wọn ní Jẹ́bú Ògbó Gbẹ̀ngà mo dúpẹ́ dúpẹ́ iná ní ìjọ́wò rẹ̀ àlàyé ńlá nínú ọmọ ẹgbẹ́ Yorùbá ní South Africa èèyàn ti jọmọ lóbùn mi ṣẹ̀sán ọmọ ti dá ìní ọmọ dá ìní òkè bá mi jù ọ̀nà rẹ̀ bù ṣẹ̀sán ọ̀nà rẹ̀ bù ṣẹ̀sán. Honorable Ṣẹ̀sán. Honorable Ṣẹ̀sán. Báyé kùdà yìí ní mi, Honorable Ṣẹ̀sán. Báyé kùdà yìí ní mi. Honorable Ṣẹ̀sán. Báyé kùdà yìí ní mi, Honorable Ṣẹ̀sán. 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 Ẹ jẹ́ ká lọ bá àwọn gbà síbẹ̀ o. Kòkòdé ọmọlẹ̀ o. Kòkòdé ẹjọ́ ẹyọ ẹyọ ẹgbà síbẹ̀ 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 síbẹ̀. Ọlágúnjú máa ń jẹ́ kú kálẹ̀ mi. Honorable mi Ọlágúnjú.
handsome man ṣùdì mi ọlágójú ọlágójú mọ́ ṣùdì ara wa ni. Rọ̀mí financial youth and sport àbíwá pẹ̀lẹ́ lórí àádẹ́sùnmí ọmọ ọ̀ṣọ́lá ọlágójú mi mọ́ ṣùdì mi. Àjọ ń jáyé ẹ̀sẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ mo dúpẹ́ ọmọdé yìí nínú ṣẹ́sán kẹ́sẹ̀rẹ́ bọ̀nàrẹ́bù mọ̀ṣù àlàyé mọ̀ṣù dì mí o. Àjọ ń jáyé ẹ̀sẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ìgbádùn làwọn ẹ̀jẹ̀ kẹjà ẹ̀ lọ mọ̀ṣúdì ẹ jẹ́ ká lọ bá àwọn gbà sí ibẹ̀ o. olùdókòtò ọmọlẹ̀ o ẹ̀dọ́ ẹ̀yọ̀ ó bà síbẹ̀. ọmọ ìgbádùn ààrẹ pẹ̀jẹ́ ìfinítì kú kálẹ̀ mi àlàyé mi fún iṣọ́ àjọ ń jayé South Africa lọ́wọ́lọ́wọ́ ọ̀nà Emirate promotion pẹ̀lú wọ́líṣẹ́ ẹsẹ̀ lọ́wọ́ yìí o South Africa lọ́wọ́ yìí ayé ń bẹ níbí ayé ń bẹ níbí ọlá ń bẹ níbí owó ń bẹ níbí infinity àfẹ́ni tí ò bá mẹ́nu ẹ̀. àfẹ́ni tí ò lè jó àfẹ́ni tí ò lè mú ló bá kórè bàbá tí ò ní gbọ́rọ̀kìtì ló bá jó ẹ̀rẹ̀ jó ẹ bá mi fàyà jó ẹ tún lè fẹ̀yìn jó lọ́jọ́ ẹ bá mi làlù jó. Honorable Mọ̀ṣúdì Mọ̀ṣọ́. àfẹ́ni tí ò lè mì ló bá kórè bàbá tí ò ní gbọ́rọ̀kìtì ló bá jó ẹ̀rẹ̀ jó ẹ fàyà jó ẹ tún lè fẹ̀yìn jó ó yẹ bá mi làlù jó. ọmọ ọlágúnjú mi Mọ̀ṣúdì ọ̀rọ̀ kí Mọ̀ṣúdì ọlágúnjú ọlágúnjú mọ̀ gbà fún ẹjọ́ àjọ ń jáyé ẹsẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ọ̀rọ̀ kí Mọ̀ṣúdì ọlágúnjú àlùjọ tí wà kò lè sọ. alábẹ́ni tí ò bá mẹ́nu ẹ̀. àfẹ́ni tí ò lè jó àfẹ́ni tí ò lè mì ló máa kórè bàbá tí ò ní gbọ́rọ̀kìtì ó bá jó ẹ̀rọ jó ẹ bá mi fàyà jó ẹ fẹ̀yìn jó. ọlágúnjú máa wọlé máa rọra Mọ̀ṣú ọmọ ọlágúnjú ọ̀rọ̀ kí Mọ̀ṣúdì dáadáa ayé kí Mọ̀ṣúdì dáadáa commissioner for youth and sport ayé kí Mọ̀ṣúdì ní àwọn tó ń gbé ìkírè o Mọ̀ṣúdì ń náwó àjọkáyé ẹsẹ̀ South Africa láàrin ọmọ ọba Lágúnjú American connection Lágúnjú Mọ̀ṣọ́ṣe àlàyé ńlá wọ́n ní ìkí ẹ̀ púpọ̀ gan ni wọ́n lọ́wọ́ kú nìgbé tẹ́gbẹ́ ọmọlúwàbí ní South Africa Mọ̀ṣọ́ ọmọ Lágúnjú Mọ̀ṣọ́ ọmọ Lágúnjú Mọ̀ṣọ́ ọmọ Lágúnjú àfẹ́ni tí ò bá mẹ́nu ẹ̀. àfẹ́ni tí ò lè jó àfẹ́ni tí ò lè mì ló máa kórè bàbá tí ò ní gbọ́rọ̀kìtì ó bá jó ẹ̀rẹ̀ jó ẹ bá mi fàyà jó ẹ fẹ̀yìn jó. lọ́lọ́ ni yóò máa fẹ́
lẹ́lẹ́ni yóò máa fẹ́ lẹ́lẹ́ni yóò máa fẹ́ lẹ́lẹ́ni yóò máa fẹ́ àsíá ẹ lágójú ní mọ́ṣú lẹ́lẹ́ni yóò máa fẹ́. èyàn adémọ́lá mi àdélége èyàn aládélége mi démọ́lá ìṣẹ̀ṣẹ̀ lẹ́sìn ìdè omi démọ́lá ìmọ̀lẹ̀ ọ̀ṣun kan èyàn lágúnú àdúgbò mi àwọn tọ̀ṣun stéètì àwọn tọ̀ṣun stéètì ọlágúnjú ní kọmíṣánná wa for youth and sport akíndélé máa wọlé mọ́ra ẹ̀gbẹ́ ṣeré fáwọn akíndélé ẹ̀jẹ̀ àṣàyé fáwọn náà o àgbẹ̀ní ìmáwò lẹ́ẹ̀mẹ́rẹ́ àgbẹ̀ní èèyàn lágúnjú àgbẹ̀ní àgbẹ̀ní àlàyé ńlá nínú ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá wa ní South Africa. èèyàn dọ́kítọ̀ náà ní ọmọ Takíndélé àgbẹ̀ní alábẹ́ni tí ò bá mẹ́nu ẹ̀. ẹni tí ò lè gbó ẹni tí ò lè mì lọ́wọ́ kò rí bàbá tí ò ní kórakùtì 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 ó gbàjọ́ ọlágúnjú ọmọ ṣùbí. Ọlágúnjú Commissioner for Youth and Sports ọkọ̀ yẹyẹ oge ọkọ̀ yẹyẹ oge yẹyẹ oge l'Amẹ́ríkà ọkọ̀ yẹyẹ oge askari l'Amẹ́ríkà àwòtàgbé ní àwòtàgbé Ọlágúnjú ṣòbí Ọlágúnjú oṣooṣù ọmọ Ọlágúnjú oṣooṣù ọmọ Ọlágúnjú. òṣè ọmọ Ọlágúnjú òṣè ọmọ Ọlágúnjú ìyá tó parí ẹ̀mí wọn jẹ̀bẹ̀ oṣooṣù ọmọ Ọlágúnjú 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 ọmọ Ọlágúnjú òní dá fẹ́ni tó bá rí ẹ̀fí. ọmọ Ọlágúnjú òní dá fẹ́ni tó bá rí ẹ̀fí wọn jìyà àjòwé ìyàwó abẹ́bẹ̀ àtúnkòjú. Ìyábọ̀dé máa wọlé pòfẹ́sọ̀ ní Ìyábọ̀dé máa wọlé pòfẹ́sọ̀ ní. Ìyábọ̀dé máa wọlé Ìyábọ̀dé ní pòfẹ́sọ̀ obìnrin alálùbáríkà Ìyábọ̀dé kẹbà ní ìjì Ìyábọ̀ pòfẹ́sọ̀ tó ní ìṣẹ̀lẹ̀tì Ìyábọ̀dé máa wọlé pòfẹ́sọ̀ ní. Ìyábọ̀dé máa wọlé pòfẹ́sọ̀ ní. Ìyábọ̀dé ní lọ́jọ́ ọjọ́. Bóyá wá bẹ̀rẹ̀ bójó bẹ̀rẹ̀ bójó bẹ̀rẹ̀ bójó bẹ̀rẹ̀ bójó. Àbórí dé ìgbàrà la máa lò. Ẹ̀yin lè máa jó ìgbàrà la máa lò. Ìyábọ̀dé pòfẹ́sọ̀ mi. Obìnrin alálùbáríkà ẹ̀ka ẹ̀sọ́. Ìyábọ̀dé ní sùúrù tí ó ṣe.
Infinity máa wọlé mọ́ra àgbà olúwa fún ìṣọ́. Olúwa fún ìṣọ́ mi Infinity. Infinity fún ìṣe mi. Òun tún dà. Òun tó rè. Ókè náà, òun tó dà. Ó yá, òun tó rè. Ẹ̀dà lùdó, ẹ̀dà lùdó. Ó lè yọ̀ sí. Infinity máa wọlé mọ́ra àgbà fún ìṣọ́. Ìmọ̀lẹ̀ kábíyèsí. Oní ti gbọ́ fún ti gbọ́. Ẹ bá ń tọ́jú Yemite mi, Yemite lọ́mọ. Àfijù musician. Ní gbogbo South Africa, èmi ò rọ́mọ náà. Eléyìí tí ó jọṣẹ́, eléyìí tí ó jọṣẹ́. Pòfẹ́sọ̀ Òjó máa wò lẹ́mọ̀ àgbà. Ẹ bá jí Òjó. Máa wọlé Olúwa fún ìṣọ́ mi Infinity. Fún ìṣọ́ mi Infinity. Tipẹ́tipẹ́ la ṣáàtì ìwà. Èèyàn tọ̀tún bá fẹ́mi ọmọ ti já ẹsẹ̀ mi. Ó ṣe pòfẹ́sọ̀ Òjó. Infinity fún ìṣọ́. Infinity fún ìṣọ́. Infinity fún ìṣọ́. Infinity fún ìṣọ́. Ó ti di fọlọ́run ṣọ́. Ọlọ́run máa ṣọ́ ẹ lọ́wọ́ àlárọ̀gbọ̀n ọmọ Ádámọ̀ àfibíṣọ́ olóòrò Infinity ó ti di fọlọ́run ṣọ́. Ọlọ́run máa ṣọ́ ẹ lọ́wọ́ àlárọ̀gbọ̀n ọmọ Ádámọ̀ àfibíṣọ́ olóòrò tipẹ́tipẹ́ máa láwà o. Látàrí alálùmọ́lẹ̀ ni o, Olúwa fún ìṣọ́ Infinity ni, èèyàn sọjí bọ̀wọ̀ ni, èèyàn sọjí ọmọ Táyọ̀ ni, ìmúlẹ̀ kábíyèsí ni òní ti gbó, Infinity pẹ̀lẹ́ fún ìṣọ́. Èwo lè wo, èwo lè wo, èwo lè wo, èwo lè wo. Fúnṣọ́ Ògèdèngbé, 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 Ògèdèngbé. Ó yá bàrà, ó yá bàrà. Ẹ̀yin bọ̀bọ̀, ẹ̀yin bèbí, ó yá. Ẹ dáńsì àó. Ògèdèngbé, àwọn bùbọ́rò àbíkọ́gbọ́n lójú Ògèdèngbé, ìgbé ìṣẹ̀rù àwọn. Màtẹ́wò láyà. Ọ̀rẹ́ Infinity fún ìṣọ́. 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 Tolú bẹ́ẹ̀ni ó máa wọlé. Ìwé Tolú Adé Bùtú. Tolú bẹ́ẹ̀ni dáhùn ọmọ. Yẹyẹ òjò ní ti gbó. Tolú ìdá lọ́mọ. Ó dára lọ́mọ. Kò láàbùkù kan. Ẹ̀ṣẹ̀ lórí fún Tolú jó. Ẹlùmú náà fún Tolú jó. Tàdírèdè fọ́mẹ̀lẹ́lẹ́ yìí o. Óyá bàbá, óyá ìró èdè tẹ̀pẹ̀ fún alálẹ́ àtọ́yẹ àwọn onílù àwọn elégbè àti dúró wábú 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 àfẹ́tà ìrẹ́pẹ̀ tèrè fún ọ̀gá lùlù ẹ̀kọ́rin fún wọn lọ́tà ìrẹ́pẹ̀ tèrè fún ọ̀gá lùlù. Tolú bèbí o. Tolú bèbí o.
oge òní ti gbó. Tolú bèbí o. Yeye oge òní ti gbó. Tolú bèbí o. Yeye oge òní ti gbó. Tolú bèbí o. 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 Ó pọ̀ 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 ó pọ̀ ó pọ̀ 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 ó pọ̀. Ó pọ̀ ó pọ̀ ó pọ̀ 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 ó pọ̀ Tolú pọ̀ pọ̀ ó pọ̀. Àná ó pọ̀ 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 ó pọ̀ ó pọ̀ 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 ó pọ̀. Àná ó pọ̀ 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 ó pọ̀ ó pọ̀ 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 ó pọ̀. Tolú ta sánsán. Ó pọ̀ 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 ó pọ̀. Tolú tó bá sánsán. Ó pọ̀ 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 ó pọ̀. Yeye oge máa ní. Ó pọ̀ pọ̀ pọ̀. Yeye oge nínú omi ti gbó. Ó pọ̀ 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 ó pọ̀. Àná ó pọ̀ 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 ó pọ̀. Ó pọ̀ 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 ó pọ̀. Ó pọ̀ 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 ó pọ̀. Tolú ó pọ̀ 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 ó pọ̀. Ó pọ̀ 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 ó pọ̀. Infinity ẹjọ́ ká lọ bá àwọn gbà síbẹ̀ o. Kòkòdé kò mọ́lẹ̀ o. Kòkòdé ẹjọ́ ẹyọ ẹyọ ẹgbà síbẹ̀ 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 ẹgbà síbẹ̀ o. Gbà síbẹ̀ o. Gbà síbẹ̀ o. Ọmọ gbà síbẹ̀ o. Ẹgbẹ́ ó ṣoríire. Gbà síbẹ̀ ó ṣoríire. Gbà síbẹ̀ ó ṣoríire. Gbà síbẹ̀ gbà síbẹ̀ ọmọ gbà síbẹ̀. Infinity jákè máa lọ bó ṣe ń lọ. Òde ṣeré bó ṣe ń ṣe lọ nímọ̀ ní ọmọ rápálá. Mo ṣeré Infinity. Olúwa fún ṣọ́. Aláṣẹ Infinity promotion. Máa bá ń tọ́jú Emirates. Ọmọ àgbájé mi. Èèyàn tí yóò lè ṣáyé mi. Èèyàn tọ̀tún bá fẹ́mi fẹ́mi. Fẹ́mi ọmọ já èsì ni. Àwọn prince olùwàgbẹ̀míga. Babaláyé ní gbòǹgbò. Àlàyé gbẹ̀ngà. Gbẹ̀ngà ọmọ wọn ní Jẹ̀bú Òde. Èèyàn ti Infinity dàrẹ́jọ́. Infinity ọmọ yàtọ̀ sọ́mọ ọmọ yàtọ̀ sọ́mọ. Ọmọ yàtọ̀ sọ́mọ ọmọ yàtọ̀ sọ́mọ ọmọ yàtọ̀ sọ́mọ ọmọ yàtọ̀ sọ́mọ. Fún ṣọ́ọ̀tì má ṣe fàájì ọ̀sẹ̀ mẹ́ta nígbà kí mi ò bá lọ sílé ọjọ́ ti bá jàjà. Tí bá wà lọ sílé sẹ́yìn ìyàwó mi a máa bọ̀rù fún mi wọ́n ní àgbà sí àkójọ. Nàìjíríà rẹ̀ sọ bàjọ́ tètè máa wálé o. ó ṣàrùn ọdún. Ṣe Nancy baby, Nancy baby. O ṣe Nancy baby, Nancy baby. Nancy yeye ààrẹ mi, Nancy baby. Ìyàwó ti Infinity, Nancy baby. Nancy ìyàwó ti Infinity, Nancy baby. Nancy, 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 enjoy yourself, boy.
enjoy yourself dáadáa. Ìyàwó tí fìdítì ni káàrún sí mi. Ìyàwó títí fún iṣọ́. Ìyàwó títí fún iṣọ́. Ó ṣe tí bọ́ì. Àbúrò ti finish director mi. Inspiration kú kálẹ̀ mi. Inspiration lọ́mọ. Ó ṣe tí bọ́ì. Tí bọ́ì. Àbúrò fún ìṣọ́. Àbúrò tààrẹ máa ní. Ààrẹ infinity. Tí bọ́ì. Tí mọ́nì. Ọkọ̀ tí lè bí Janet mi. Tí mọ́nì. Tí bọ́ì. Tí mọ́nì. 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 Tí mọ́nì níbo la wà? Ìta la wà o. Níbo la wà? Ìta la wà o. Tímọ̀nì ẹja yẹn lọ iye ní Jésù. Ẹja yẹn lọ iye ní Jésù. T-boy ọmọ finiti ayé kan ló wà ẹ jẹ́ ká ṣàyè. T-money ayé kan ló wà ẹ jẹ́ ká ṣàyè. Ẹ jẹ́ ká ṣàyè. Ẹ jẹ́ ká ṣàyè. Ẹ jẹ́ ká ṣàyè. Tí ẹ jẹ́ ká ṣàyè. Àfẹ́ni tí ò bá mẹ́nu ẹ̀. Àfẹ́ni tí ò lè gbọ́, àfẹ́ni tí ò lè mì, lọ́mọ àgbórí bàbá tí ò ní gbọ́dọ̀kìtì 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 gbọ́dọ̀kìtì. Ó gbàjọ́ ẹ bẹ̀rẹ̀ jó, ẹ fàyà jó, ó tẹ̀yìn jó, ó yẹ fà fìlà lè jó. Ohun àǹjẹ́ kọ́lá ń tà, ṣèyíbọ̀dọ̀ ọgbọ́n má jẹ́ ìgbọ́ lábùdù. Sanwó sáàdì ọ̀rọ̀ ọmọlé 20. Olóògùn rìnyà ó lọ ń jayán. Wàá wulẹ̀ bí dànù oníṣẹ́ gbangba. Kiri jìgbà o, ìwà oníṣẹ́ gbangba. Kiri jìgbà, òní fowó nì, òní fowó gbangba. Kiri jìgbà jìgbà jìgbà, ẹ má lẹ̀ mọ́ ìmọ̀. Ṣé bó ṣe wù ẹ́ tí bọ́ì? Ṣé bó ṣe wù ẹ́ tí mọ́nì? Ọmọ tí finiti ni. Ọmọ tí finiti ni. Ṣé bó ṣe wù ẹ́ tí bọ́ì? Ṣé bó ṣe wù ẹ́ tí mọ́nì? Tí. Ẹja yẹn lọ bí ẹni Jésù. Ẹja yẹn lọ bí ẹni Jésù. Ọmọ ìgbádùn láwà òyà o. Ẹjọ́ wọn sì fàájì rẹpẹtẹ. Inspiration kù kálẹ̀ ló ṣe. Infinity ni mo ṣe. Fún sọ́wọ́n olóògùn ẹ̀ ṣe. Olóògùn ẹ̀ ṣe. Èmi ò bí ní òbẹ́dẹ̀ o. A ti wà tipẹ́tipẹ́.
ọkọ̀ tí lèdí kan náà sí ẹni tó kọ́kọ́ gbé wa wá sí South Africa ní 2003 wọ 2004 Infinity ni òun pẹ̀lú Ronix àmọ́ lọ́wọ́ yìí 2024 ẹ̀mí rẹ̀ promotion ọmọ àgbájé ni òun pẹ̀lú wẹ́líṣáì àgbájé òun tẹ̀ ọ́líṣáì ẹ bá ń ṣètọ́jú Fẹ́mi ọmọ tí bá dojú ọkọ̀ tí lèdí kan dẹ́bi ọmọ bá dojú ni ọlọ́dún jíjọ ń gbádùn mi ọmọ bá máa ṣúdì mi àǹsán máa ṣúdì mi máa jẹ́ òtí bọ̀ ẹ̀jà ayé lọ́nà ibẹ̀ yẹn ẹ̀ ṣe síyá lọ́nà ibẹ̀ yẹn sórí fáyé kan ló wà ayé ò ní bá jù ọmọge tó wáyọ̀ mi àṣẹwó inú wa lòdì tí wáyọ̀ kọ́rọ́bọ́jọ́ bí ìyọ̀ká ọmọ náà ò ṣàbàjẹ́ o àṣẹwó inú wa ni gbogbo owó tẹ bá fẹ́ ṣe ẹgbẹ́ fún tó wáyọ̀ mi owó tẹ fẹ́ fi ránṣẹ́ lọ sílùú Nàìjíríà sí Amẹ́ríkà sí London sí Germany láti South Africa ẹgbẹ́ fún tún láyọ̀ mi yẹyẹ oge máa wọlé mọ́ra ẹgbẹ́ tolú mi tó ṣàbúrábúrá tolú ìgbà lọ́mọ yẹyẹ oge inú wa yẹyẹ ọlọ́ba lórí ti gbó yẹyẹ oge ọba tó ní ti gbó. Tolu jo fine, beauty with wisdom. Tolu body, Tolu. Agunle ẹyinju, fine girl looking sexy, fine girl looking responsible, fine girl looking reliable. Yeye oge jo fún mi. Yeye oge tọ́ba tó ní ti tó ọmọ dára ó jọjọ́ Tolú ó fàyìn ó lọ́pọlọ kò bá jẹ́ olórí mi èèyàn ti jí àmàlù mi fún ọṣọ Infinity director mi Tolú bẹ́bí ọjọ́ mi ẹlẹ́ni Tolú bẹ́bí ọjọ́ mi ẹlẹ́ni. Olúbẹ̀bí ọjọ́ mi ẹlẹ́ni olúbẹ̀bí ọjọ́ mi ẹlẹ́ni Tolúbẹ̀bí ó ṣàprápá ọlọ́mọ ó fa ìbí ẹgbẹ́ yẹyẹ oge tó bá tó ní.